νεράκι. Μ' αρέσει που πατάτε κουμπιά χωρίς να είμαι ακόμα live. Ενώ χωρίς να έχω βγει στην κάμερα βασικά. Πατάτε πώς το τσεκ, πατάτε νεράκι, πατάτε τα πάντα. Και εγώ ακόμα δεν έχω εμφανιστεί, δεν έχω πει τίποτα. Αλλά πατάτε. Έξαλλοι. Τι κάνετε? Καλησπέρες. Πώς είσαστε? Για να σας βάλω στην οθόνη σας. Πανάθεμά σας το Μάρια. Μου έχετε εκεί οθόνη. Εδώ είμαστε. Τι κάνουμε? Ωραία ήταν αυτό. Έχω να πάω στο δουλειά μισή ώρα. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Για το stream του εγώ μου καλά ήρθα. Πολύ καλά ήρθατε. Βεβαίως. Ήρθατε εξαιρετικά. Τολμώ να πω. Είσαι στο σωστό δρόμο. Πώς είμαστε? Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε παιδάκια? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είπα να ανοίξω σήμερα από νωρίς. Γενικά μάλλον τις Παρασκευές θα ανοίγω από πιο νωρίς. Για να έχουμε περιθώριο, ρε παιδί μου, το βράδυ να κλείνω κιόλας και λίγο πιο νωρίς. Να μην το κρατάω, ας πούμε, την Παρασκευή μέχρι τέρμα. Εκτός αν είναι πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε. Οκ. Αλλά γι' αυτό θέλω τώρα να προσπαθώ τις Παρασκευές να ανοίγω, ας πούμε, ακόμα και από τις 3 και από τις 4. Αυτό. Αύριο θα είσαι Γκέναθον και αν είναι τι ώρα θα σε δούμε. Λοιπόν, παιδιά, δεν είστε καθόλου ενημερωμένοι. Έχω ανεβάσει τα πάντα στο Instagram, τα έχω ανεβάσει και στο channel πέρα από story. Ανέβασα χθες story και δεν μου είστε καθόλου ενημερωμένοι. Παρόλα αυτά, περιμένω να μπείτε λίγοι ακόμα και θα γράψω τώρα σχόλιο, να το κάνουμε και pin το σχόλιο για να ξέρετε τα πάντα. Οπότε θα σας το λέω όσο το γράφω. Θα είμαι κυρίως την Κυριακή. Τώρα σας λέω τι γράφω κανονικά. Κυριακή πέφτει 29, δεν είναι? Ναι, 29 είναι την Κυριακή. Ωραία. Να είναι καλά το broadcast στο Instagram για τις ενημερώσεις. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό, η αλήθεια είναι. Βοηθάει. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω το live. Γράφει content restricted. Δεν γράφει content, γράφει content restricted και είναι ανάλογα το κάθε παιχνίδι, ανάλογα το tag που βάζεις για το τι θα στριμάρεις, σου λέει δεν είναι strict, είναι. Απλά να ξέρεις ότι άμα είναι να παρακολουθήσεις πρέπει να είσαι από μία ηλικία και πάνω. Το ξεκαθαρίζει. Δεν μπορείς να δεις το live. Αν με έχεις βάλει ηλικία και δεν μπορείς να δεις το live, παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά. Η ηλικία σας. Λοιπόν, θα είμαι κυρίως λοιπόν την Κυριακή 29 Δεκάτου από τη 1 μέχρι τις 3 στον χώρο του Meet and Greet και επιπλέον, βασικά όχι επιπλέον, αλλά θα είμαι γενικά μάλλον όλη την Κυριακή εκεί πέρα. Οπότε, ξέρω εγώ, κάντε βόλτες. Κάντε βόλτες και βρείτε με την Κυριακή κυριολεκτικά τι γίνεται την Κυριακή. Γι' αυτό σας είπα ότι την Κυριακή θα είμαι, ας πούμε, 1 με 3 στο χώρο του Meet and Greet που δεν ξέρω που είναι, κάθε φορά αλλάζει. Όπα, μισό, ποιος?
Καλησπέρα Τσέλιο, τελικά πήγε στη Θεία Σιλένα για κότομποykes μετά το live. Φέραμε εδώ κότομποykes. Αλλά ναι, συνέβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά για τους 7 μήνες. Thank you. Τι ήθελα να πω. Ναι, συγγνώμη, σας γράφω για το Game για να το κάνω pin το σχόλιο, για να το βλέπετε. Οπότε θα είμαι γενικά όλη τη μέρα για την Κυριακή. Απλά ξέρω ότι οι σίγουρες ώρες, οι σίγουρες, που θα είμαι κάπου fixed, σε κάποιο σημείο σταθερό, θα είναι το 1 με 3 το μεσημέρι. Άμα δεν προλάβει κάποιος καθόλου την Κυριακή, θα είμαι και το Σάββατο. Τώρα σας το λέω, σας λέω ακριβώς ό,τι γράφω. 2 με 3 στο booth του Γερμανού. Οκ. Απλά το Σάββατο δεν θα κάνω μεγάλη βόλτα μετά στο Game of Thrones, γιατί θέλω να κάτσω την Κυριακή και το Σάββατο θέλω πιο πολύ να ξεκουραστώ. Θα έρθω μεν για δουλειά, αλλά κατά κύριο λόγο θα κάνω αυτό το Σάββατο. Θα έρθω γι' αυτό, θα κάνω λίγο αυτό και μετά θα φύγω. Αυτό. Οπότε μικρότερη βόλτα το Σάββατο. Κάτσε να γράψω και στην αρχή για το Game Athlon και όποιος θέλει το διαβάζει. Ωραία. Για να το κάνουμε για να πίνει τώρα αυτό. Yes. Πάρα πολύ ωραία. Και θα το κάνω εγώ αν πίνει. Φαίνεται. Λογικά φαίνεται. Έχετε τις πληροφορίες πλέον. Νομίζω ότι έχετε όλες τις πληροφορίες. Σωστά. Σωστά. Φαίνεται αφεντικό. Τέλεια. Καρφιτσώθηκε κιόλας. Καρφιτσώθηκε. Τέλεια. Ωραίο φαίνεται το πλάνο. Αρχίζει και ξεφοντάρει. Σας έδειξα τη νέα προσθήκη στο πλάνο για να φαίνεται καλύτερα το background πίσω. Ο χώρος. Έβαλε ένα σποτάκι ακριβώς από κάτω. Έχει αλλάξει θέση η κάμερα. Γι' αυτό έχω μπερδευτεί. Έχει κουνηθεί. Φαίνεται πιο ψηλά τώρα. Δεν μας ενοχλεί βέβαια. Για να δω. Όχι, δεν ενοχλεί. Καλό δεν φαίνεται. Καλό δεν είναι. Νομίζω καλό είναι. Καλό το βλέπω. Για να δω κάτι. Συγγνώμη, αυτό το πλάνο το θέλω για μετά, για μένα, για να ελέγξω τι φαίνεται και τι όχι. Οκ. Τι έγινε με την γραμματοσυρά. Λοιπόν, αφήστε τα του λόγου και τα λοιπά, θα το δούμε άλλη στιγμή. Γιατί μπορεί να κάνω μόνο τα 2 γράμματα μόνα τους, αλλά σε εντελώς διαφορετικό logo design. Θα δούμε. Ο Τάκης τόσο λέει. Βλέπετε τι ωραία που έχει αράξει εδώ πέρα. Είναι. Πείτε αγόρια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο Τάκης. Δεν μπορώ να τον ελέγξω. Άρρωστη. Δεν πειράζει. Περαστικά θα ευχηθώ. Πώς είστε εσείς, παιδάκια? Έχω ανοίξει πιο νωρίς και σας έχω πιάσει προετοίμαστους, το ξέρω. Αλλά ήθελα λίγο πιο νωρίς σήμερα και γενικά νομίζω ότι άμα το οργανώνω από πριν το ότι θα κάνω νωρίς, θα το έχουμε και όλοι μας στο νου μας. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να έχω ένα λίγο πιο fixed πρόγραμμα. Απλά έχουν σκάσει τόσα πράγματα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Χθες καθόμουν μέχρι αργά. Έκανα record την ανακοίνωση που σας έλεγα. Μάθαμε για το στριμάκι το Halloween. Αν και θα το ξαναανακοινώσω. Θα κάνω και άλλη ανακοίνωση. Αλλά για το στριμάκι το Halloween ενημερωθήκαμε για την Τρίτη. Ενημερωθήκατε το Μάρια. Έπαθα παιχνιδικά του σουκού. Ενημερωθήκαμε. Δεν το είδα. Πού. Χαυτού. Εντάξει, θα το ξαναπώ, η αλήθεια είναι. Τι ώρα την Τρίτη? Δεν ενημερωθήκαμε. Χαυτού. Την Τρίτη θα ξεκινήσουμε επίτηδες από 5:30. Θα ανοίξω. Γιατί θα είναι μεγάλη βραδιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, άνοιξα, έβαλα επίτηδες να αρχίσουμε από τις 5:30.
ώστε τις πρώτες ώρες, να το πω έτσι, την πρώτη μία ώρα, το μισάωρο, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να μαζευτείτε. Και που έκανες την ενημέρωση στο Instagram, ανέβασα reel. Κάποιοι δεν έχετε τίποτα, ούτε ειδοποιήσεις. Σκουπίδια. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν σκάσει τόσα πολλά πράγματα που κι εγώ δεν προλαβαίνω να πιαστώ από πουθενά. Γιατί τώρα που είμαι σε φάση κι εγώ που παίρνω μπρος, έχουν σκάσει πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τώρα στο Game έτυχε πρέπει να είμαι και τις 2 μέρες. Μετά θέλω να οργανώσω πράγματα για την άλλη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, σε 2 εβδομάδες από τώρα ανεβαίνω και λίγο Θεσσαλονίκη για το event που γίνεται με τα παιδιά. Γίνεται τρελής, το έχετε καταλάβει. Αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Θα ξανανεβάσω και ενημερώσεις, αλλά γενικά την Τρίτη αυτή, 31 Δεκάτου, θα κάνουμε το Halloween στριμάκι, εδώ πέρα, σάπια χοροράκια, διαμαντάκια, έχω μια λίστα, προσθέτω και άλλα πράγματα έτσι για σιγουριά, αλλά είπα ότι θα ανοίξω από τις 5.30 επίτηδες από νωρίς, για να αρχίσουμε στην αρχή να μιλήσουμε, να τα πούμε κτλ. Και μετά, σιγά σιγά, να βλέπουμε πραγματάκια, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια. Αυτό. Έχουμε να δούμε πραγματάκια, έχω μαζέψει υλικό. Να δούμε μέχρι αργά το βράδυ, να έχουμε. Γι' αυτό το ανοίγω. Έχουμε καλά σάπια. Πρέπει. Αν μου στείλουν για ένα που έχω δει, δεν καταλαβαίνετε. Γενικά, γι' αυτό το ανοίγω από νωρίς το στριμάκι, για να έχουμε άνεση να δούμε μπόλικο πράγμα την Τρίτη. Οπότε, ετοιμαστείτε για την Τρίτη. Γι' αυτό θέλω να έχουμε μεγάλο στριμάκι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, άσχετο, ρε γαμώτο, βγαίνει και το Alan Wake. Και δεν το είχα καθόλου τώρα στο πρόγραμμα αυτό. Κάποια στιγμή θα το δω 100%. Θέλω να το δω, δεν καταλαβαίνετε πόσο, γιατί και το πρώτο το είχα ξεκοκαλίσει, το Alan Wake το 1, μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα που βγαίνει και το 2 θέλω πάρα πολύ να παίξω. Απλά τώρα νιώθω ότι έχουν σκάσει, έχω τόσα πράγματα στην άκρη, που από τη μία μας πειράζει να μην το δούμε και αμέσως. Ναι, από εκεί πέρα που δεν είχαμε τίποτα, έχουν βγει πολλά πράγματα. Έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα τώρα ξαφνικά. Μας πειράζει να το δούμε πιο μετά, βέβαια, από την άλλη. Δεν μας πειράζει. Μ' αρέσει να έχω μια καβατζούλα, δεν πειράζει. Δηλαδή, γιατί μετά Νοέμβριο, Δεκέμβριο και. Εντάξει, βγαίνει τον Ιανουάριο κάτι. Αλλά γενικά σε έχουμε καβάτζα πράγματα ωραία. Γιατί θα υπάρξουν και νεκροί μήνες. Ναι, προφανώς έχουμε Bloodborne, έχουμε το Lies of P που θέλω να τερματίσω. Αλλά ναι, αυτό ήθελα να πω. Το λέω ρε παιδί μου από την άποψη ότι. Από εκεί πέρα που ήμασταν πριν 1-2 μήνες που λέγαμε δεν υπάρχει τίποτα, έχουν σκάσει τώρα αυτές τις μέρες, ειδικά τον Οκτώβρης, έχει γεμίσει με πράγματα. Μόλις κατέβασα Twitch. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριλέν. Το διάβασα σωστά, Ευχαριστώ, Μαριλέν. Είναι πολλά. Αυτό. Οπότε μας πειράζει να κρατήσουμε κάποια στην άκρη, να το δούμε λίγο πιο μετά. Π.χ. Alan Wake, να το δω λίγο πιο μετά. Αυτό. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται γαμιστερό. Μπορώ να κρατηθώ να το δω λίγο πιο μετά. Έχουμε και Lies of P, έχουμε και το Bloodborne που θέλουμε να δούμε. Έχουμε πραγματάκια. Έχουμε. Και μπορεί ενδιάμεσα να δούμε και κάτι άκυρο. Γενικά, σκάνε πραγματάκια τώρα λίγο από εδώ και από εκεί έτσι άκυρα. Χρόνος να υπάρχει κυρίως. Λένε πως έχει πολλά τεχνικά. Ακόμα και στο PlayStation. Αλήθεια. Οκ. Καλησπέρα και στα παιδιά που ήρθαν πριν και δεν τους χαιρέτησα. Είδα Δημήτρη, είδα τον Πανίκα, είδα Άγγελο, δεν ξέρω ποιος άλλος έσκασε και δεν τον χαιρέτησα, συγγνώμη. Καλησπέρα Μάνο. Γενικά το καλό είναι. Αντρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το tier 1. Hey, thank you. Πρέπει να αλλάξω και το subgoal εγώ, Θυμήστε το μου κάποιος μετά πριν ανοίξω το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Το Spider-Man το έβαζε στο top 5 για το 23. Κοίτα, δεν το έχω τερματίσει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το gameplay του. Δηλαδή, το πόσο το έχει σώσει το gameplay του και το πόσο δεν το βαριέμαι συγκριτικά με το ένα, ας πούμε, είναι πολύ θετικό. Αυτό. Εγώ για το PC άκουσα, αλλά και πάλι. Οκ. Θα δούμε πια. Δεν έχω. Για το Alan Wake επίτηδες, για το Alan Wake αποφεύγω οποιαδήποτε πληροφορία. Ώστε όταν το δούμε να το δούμε, καταλάβατε αυτό. Καλησπέρα, Αντρέα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Καλησπέρα, Cloud. Παιδάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά. Ξέρω ότι και εγώ από μεριάς μου δεν έχω προλάβει ακόμα να ξεκινήσουμε τα πιο οργανωμένα κτλ. Και ξέρω ότι κι εσείς λίγο έμεσα περιμένετε. Είστε σε μια αναμονή ότι τώρα είμαστε full on. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ανοίγω stream κτλ. Δεν θέλω να δουλέψω οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό.
Απλά ξέρω ότι σαν να μοιράζομαι μαζί σας το feeling το ότι ακόμα δεν είμαστε στο μέγιστο. Δεν έχω φτάσει εκεί πέρα που θέλω, ότι ξεκινάει η εβδομάδα μου και ξέρω τότε κάνω στριμάκι εκεί πέρα, τότε κάνουμε στριμάκι στο YouTube, τότε ανεβαίνει βίντεο. Αυτό. Σιγά σιγά όμως, ξέρετε κι εσείς ότι αυτό. Συνεννοηθήκαμε νομίζω. Έτσι τα είπα πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσα να έρθω στο game, αλλά εύχομαι να περάσει καλά. Μακάρι να μπορώ να έρθω στο επόμενο meet and greet. Μακάρι, ελπίζω να γίνονται περισσότερα πραγματάκια και γενικά να ξέρετε ότι. Παρένθεση τώρα με αυτό που είπε η Μαρλέν. Όταν με ρωτάτε. Μισό. Θέλω να χαμηλώσω λίγο τη μουσική επίτηδες. Όταν με ρωτάτε. Τώρα αυτό με αφορμή για τη Θεσσαλονίκη που θα ανέβω στο event των παιδιών. Όποιος δεν ξέρει και ενδιαφέρεται για τη Θεσσαλονίκη, θαυμαστικό, αν είμαι πορταλάκι, το έχω και στον τίτλο. Να δείτε. Να ενημερωθείτε. Αλλά με αφορμή αυτό για τη Θεσσαλονίκη τώρα, επειδή εκεί πέρα με αφορμή αυτό μου στείλανε πολύ μήνυμα και μου λέγανε ρε Στέλιο έλα και εκεί, ρε Στέλιο έλα και εκεί, ρε Στέλιο έλα και εκεί. Γενικά να ξέρετε ότι δεν μου έχει γίνει από κάπου ας πούμε πρόταση και άμα δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος να έχω αρνηθεί. Δεν μου έχει πει κάποιος έλα στην Πάτρα για αυτό και αυτό το πράγμα και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις να το βολέψουμε για να κάνει και δουλειά και οτιδήποτε. Και έχω πει όχι. Κατά τα άλλα, δεν είναι εύκολο να πω εγώ από μόνος μου, από το 0, σκάω Πάτρα. Χωρίς λόγο. Άλλο το οργανώνουμε κάτι, οργανώνουμε κάπου, έχει κλείσει ένα μαγαζί, γίνεται ένα event, ένα party, καλή ώρα με τα παιδιά. Με καλέσανε, έρχομαι, εννοείται θέλω. Αλλά γενικά το Στέλιο, έλα και εκεί, έλα και εκεί, δεν είναι ότι δεν θέλω. Κάντε μου. Αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε, μακάρι να θέλει κάποιος να μου πει να με κάνει κτλ. Εννοείται. Έλα σπίτι μου. Πολύ ωραία, μπράβο. Τι προσκλησάρα ήταν αυτή. Εξαιρετική. Δεν ξέρω, αυτό πάντως ήθελα να το μεταφέρω για να πιάσετε και εσείς λίγο το νόημα. Γιατί κάποιες φορές, ξέρεις, κάποιοι, ενώ αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, τους είναι λογικό, από τον ενθουσιασμό θα μου πούνε και. Από τον ενθουσιασμό και το παράπονο ταυτόχρονα μπορεί να μου πούνε ρε εσύ Στέλιο, έλα όμως και από εδώ πέρα, έλα και από Λαμία. Και είμαι σε φάση. Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει η Λαμία, ότι δεν θέλω να έρθω, ξέρω εγώ, για να σας δω. Αλλά πρέπει να υπάρχει λόγος. Αυτό. Κατάλαβα ποιος Ανδρέας είσαι. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Λοιπόν. Αυτό το Resident Evil φωτάκι με ελκύει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Ψέματα δεν θα πω. Έλα στα Fiji, δεν μένω εκεί, αλλά έχω ακούσει είναι ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά η MMK, μια χαρά. Εδώ πέρα τα λέμε λίγο πριν ανοίξω το παιχνιδάκι. Σε περιμένω στη Θεσσαλονίκη και εγώ περιμένω πώς και πώς να ανέβω. Θα τα πούμε εκεί. Είπαμε, θαυμαστικό είναι με πορταλάκι, τις πληροφορίες έχω εκεί πέρα. Θα ανεβάσω και σχετικό βίντεο. Λοιπόν, και στα ευχάριστα, στα επίσης ευχάριστα. Χθες μόνταρα βίντεο για να ανέβει την άλλη εβδομάδα. Οπότε την άλλη εβδομάδα λογικά θα το ανεβάσω Πέμπτη το βίντεο. Όχι vlog. Σας την έσκασα. Πώς να το ανεβάσω λίγο πιο νωρίς αυτό. Ακόμα δεν είμαστε σε πρόγραμμα για να το ανεβάσω. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Πάντως θα ανέβει την άλλη εβδομάδα. Δεν ήθελα τώρα γιατί θέλω να ξεμπερδέψουμε λίγο μετά του Gameathlon. Γιατί υπάρχει μια άλλη προτεραιότητα. Θα ανεβάσω τέλος πάντων βίντεο σε loud. Δεν θα δείξω κάτι, δεν θα δείξω κάποια συσκευή, κάποιο πακέτο. Θα είναι μόνο ιστορία. Μόνο ιστορία. Από πακέτο, αλλά μόνο ιστορία είναι το ζουμάκι. Και μόνταρα χθες. Και μέσα σε αυτό το βίντεο έχω και την ανακοίνωση για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αυτό. Την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη βασικά εβδομάδα θα το δείτε. Όχι Ιβάν, μην αγχώνεστε. Υπάρχουν και άλλοι εγχώροι που μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ ωραία ιστορία. Γεια μας. Και δεν χρειάζεται να πούμε καν ονόματα. Μπορούμε απλά να λέμε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Και μετά όποιος μπορεί να καταλάβει, καταλαβαίνει. Και τελειώνει εκεί πέρα το παραμύθι. Λοιπόν, οπότε ναι, καθόμουν χθες και μόνταρα, οπότε ετοιμάζεται και αυτό. Όχι λογικά, την εβδομάδα που έρχεται θα έχει και νέο βίντεο λοιπόν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε προγραμματάκι.
Υπάρχει περίπτωση να κανονιστεί κάτι πιο μικρής εμβέλειας για εμάς τους αγοροφοβικούς. Κοίτα να δεις. Είναι ζώρικο να μπορώ να το οργανώσω αυτό κάπως. Δηλαδή, πώς θα μπορούσα να οργανώσω κάτι το οποίο θα ήταν λίγο πιο strict σε αυτό το κομμάτι. Το να πω, ρε παιδί μου, ελάτε, αλλά μην έρθετε πολύ. Κατάλαβες τι γίνεται. Το μικρής εμβέλειας είναι λίγο περίεργο να το ζητήσω και να το ορίσω εγώ κάπως. Για να το καθορίσω αντίστοιχα. Είναι λίγο ζώρικο. Η αλήθεια είναι. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά. Γεια σου πει Void. Εκτός από σένα θα έρθει ο Γιάννης. Πού? Κάτσε τώρα, έχω πορεία να δω για το Γιάννη, γιατί δεν είπα κάτι, οπότε θέλω να δω πώς προέκυψε ο Γιάννης. Πού να έρθει ο Γιάννης? Τι έχει αναφέρει ο Γιάννης στη Θεσσαλονίκη? Ανέφερε ο Γιάννης ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη? Κάτσε, θα φτιάξω εγώ την πρόταση τώρα, να δούμε. Να δούμε πού υπάρχει το στοιχείο. Είχε πει ο Γιάννης ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη για κάποιο event? Αν το έχει πει, δεν το έχω ακούσει εγώ. Όχι, απλά ρωτάω, γιατί πάντα είστε μαζί. Τι λέγαμε? Έρχεσαι και σε ποιητικά πάρτι, βεβαίως. Απλά έχουμε με μεταμφίεση. Μπορώ να έρθω είτε έτσι, που βολεύει κιόλας. Βέβαια, άμα θέλουμε κάτι λίγο πιο... πώς να το πω... άμα θέλουμε κάποια μεταμφίεση, ας πούμε, μπορώ να έρθω και έτσι. Να. Μπορώ να έρθω και έτσι σε κάποιο πάρτι, ρε παιδί μου, να κάνω κάποιον άλλον. Ό,τι σας βολεύει εσάς. Αυτό. Ό,τι προτιμάτε. Γενικά, ναι, εννοείται. Παιδικά πάρτι το αγαπημένο μου. Η μάσκα που έχεις πάρει πέρυσι στο Halloween, την έχω. Την έχω και με αυτό. Μιλάμε άλλοι άνθρωποι. Είμαι πανάθεμάμαι. Το μικρόφωνο πώς έκανε, δεν ξέρω. Μπορείς να δεις το μοντέλο, γιατί από κάτω γράφω όλα τα χαρακτηριστικά που έχω και χρησιμοποιώ. Και κάποια πρέπει να ανταλλάξω κιόλας, γιατί πλέον έχω μοντέλα για οθόνες και τα λοιπά, οπότε θα προσθέσω και αυτά. Αλλά το μικρόφωνο νομίζω δεν έχει αλλάξει. Που στο hardware το γράφω, ποιο είναι? Είναι το. Α, τα έχω αλλάξει το monitor, μπράβο μου. Το Blue Baby Bottle είναι το μικρόφωνο. Τις οθόνες τις έβαλα. Τις καρέκλες τις πρόσθεσα. Ρε, έχω κάνει δουλειά. Πότε τα έκανα αυτά? Δεν θυμάμαι καν πότε τα έκανα αυτά ο θολωμένος. Όλο και κάτι ίσως πρέπει να αλλάξω παρόλα αυτά. Οκ. Μπράβο μου. Το άλλαξα. Το είχα ξεχάσει. Άκου να δεις τώρα. Κάνω δουλειά χωρίς να το θυμάμαι. Πείτε μου ένα μπράβο. Μπράβο, Στέλιο. Πώς γίνεται στο κάνουμε το κανονικό, να μην μπορώ να δω σε ξεχωριστό page, χωρίς να κάνω σε βλέπω κανονικά? Οκ, κάποιο θέμα έχει το account. Κάποια ρύθμιση. Δεν ξέρω. Ένας φίλος μου πέθανε από σπανάκι. Πω, πάει. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Είναι τα πανωτά χτυπήματα. Ανοίγω Spider-Man. Μειωθείτε για Spider-Man. Αυτό συμβαίνει τώρα. Μειωθείτε για Spider-Man. Ανοίγω Spider-Man. Το είπα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Μειωθείτε για Spider-Man. Μπιπ. Πολύ ωραία. Το subgoal. Οκ. Ναι, μπράβο. Χαίρομαι που κάποιος μου το θύμισε όντως. Μπράβο, Άγγελε. Περίμενε. Έλα, Μπάιρον. Το της μάτσα χθες καταπληκτικό. Και εμείς τώρα σήμερα, λογικά, δεν νομίζω να κολλήσουμε κάπου. Δεν πιστεύω. Τι διάολο gamers είμαστε. Ορίστε, για τον Άγγελο που μου το θύμισε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα
που θα βάλω και αυτό το παράθυρο εδώ πέρα. Θα κλείσουμε τη μουσική. Θα πάμε εδώ. Θα κλείσουμε και αυτό. Η μουσική έχει κλείσει πάρα πολύ ωραία. Και θα πάω εδώ. Καλέ. Μην τρέπεσαι, πήγαινε στο HDMI. Τέλεια. Αυτό το live θα ανέβει αν κάνεις στο YouTube. Παιδιά, ανεβαίνουν όλα τα live στο Uncut. Αν κάποιο δεν ανέβει, ενημερώνω. Το να με ρωτάτε συνέχεια αν θα ανέβει κάτι, είναι υπερβολή, δεν χρειάζεται. Τα περισσότερα ανεβαίνουν. Μόνο άμα δεν ανέβει κάτι θα σας το πω εγώ. Σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά και ένα γιατί. Τι φάση ώρες όμως οι απορίες σας. Έχει κάποιο delay τώρα και πρέπει να το φτιάξω. Το έπιασα. Για να δούμε. Έχει ακόμα? Όχι. Τώρα δεν έχει delay. Οπ! Κόλλησα στον τοίχο. Πού ήμουνα? Ready to check into the Hunter Hotel? You think they're paying for these rooms? Doubtful. The blinds tell us they're holding all their weaponry here. Βλέπετε έτσι? Ναι, βλέπετε. Stupid hunters. Hotels aren't for storing weapons. Δεν έκανα. Όχι, δεν πρόλαβα να κάνω side missions. Έκανα μερικά. Δεν πρόλαβα. Δεν έχω προλάβει καθόλου. Αλλά πού είμαι? Το έχω αφήσει σε side mission. Πες να το έχω αφήσει σε side mission. Ναι, γιατί βλέπω εχθρούς πάνω. Ωραία. Ωραία. Να κάνουμε side mission λοιπόν. Οκ. Άρα φάω και αυτόν απέναντι. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Παίζει να έχω ξεχασμένο το... Παίζει να έχω ξεχασμένο το τέτοιο. Λέω και εγώ, πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Κάποιο side έκανα και είχα αλλάξει αυτό. Λέω και εγώ, γιατί πεθαίνουν τόσο γρήγορα ξαφνικά? Καλησπέρα, Chris. Οκ, βρέθηκα εκεί για κάποιο λόγο τώρα. Μπουκέτο. Δεν το έκανα καλά. Πέθανε. Πέθανε. Α, και την χιλάρο έκανα αυτό. Δεν πειράζει, χιλάρο τώρα. Πώς είστε ακόμα? Έχουνε μείνει πάνω άτομα. Νιώθω πως ναι. Παιδιά, πού είναι ο κόσμος? Αυτό που τους ψάχνω εγώ. Είναι από κάτω μου. Α, έχω και πάνω. Ναι, you are mine. Κάθομαι και σας ψάχνω. Καλά έχει πάει αυτό, ρε. Με είδε ο άλλος, για να δούμε.
Οκ. Γιατί είναι καβί, δεν άλλαξα τη δυσκολία. Την άλλαξα ρε παιδιά, την άλλαξα. Τώρα οι περισσότεροι είναι από κάτω, Οκ, άρα κατεβαίνω κάτω. Α, έχει sub-objectives. Α, να τα κάνω και αυτά, ξέρω εγώ. Έχει και εκεί. Κάτσε να κάνω και αυτά. Μπορώ να πάω από κάπου εκεί μέσα. Πώς πήγαινε εκεί μέσα? Έχει από την κάτω μεριά κάτι? Όχι. Έχει κάποια είσοδο. Τι δυσκολία, εγώ την άλλαξα εντωμεταξύ. Την άλλαξα. Okay. Από πού ανεβαίνω για εκεί ρε παιδιά? Έχει πόρτα πάνω. Δεν βλέπω πόρτα. Α, έχει. Έχει εδώ. Ευχαριστώ παιχνίδι. Ωραία. Είχε vent. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Ωραία. Ωραία. Deactivate 100 lasers. Πρέπει να το κάνω και αυτό. Ωραία. Μπράβο Στέλιο, καλά πήγε αυτό. Ωραία. Το οποίο έχει μείνει εκεί. Ωραία. Τέλεια. Οκ, το έκανε και αυτό. Ξύλο τώρα! Πού είχατε ξεμείνει εσείς? Έχει και πιο κάτω. Έχει και πιο κάτω. Πες το έτσι. Καλώς τον Τζόκερ. Καλησπέρα από εγώ. Τι κάνετε παιδάκια? Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν θέλει λίγο να τερματίσουμε χαλαρά το Spider-Man και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Απλά τώρα είχα ξεμείνει σε ένα side quest και το κάνω μιας και ήμουν εδώ και δεν το θυμόμουν. Μάλλον νίκησε. I bet they run the whole base, and there's another encrypted file. Vladimir. Vladimir. No, I could have come with you. You are not needed. I'm never needed, it seems. I think you did not want to be outclassed. That is exactly what I want. But by you. Έλα κομπανία. Τι κάνεις Έλληνα? To steal your children's birthright? Oh. The only right birth offers is the inevitable promise of death. You have us fighting over scraps. But I will take back what is ours. What is mine. Ωπω ρε Vladimir. Sounds like a chip off the old block. Hope he takes the long way here. Oh yeah, better clear out more bases. Don't want any welcome parties for him. Να σας ρωτήσω, όποιοι έχουν παίξει το παιχνίδι ή το έχουν τερματίσει κτλ. Μετά, αφού τερματίσεις,
Μπορείς να κάνεις κανονικά όλα τα side, ό,τι σου έχει μείνει? Υποθέτω ναι, απλά ήθελα το ρωτάω για επιβεβαίωση. Τα πάντα. Οκ. Οπότε δεν αγχώνομαι μη χάσω κάτι ή μου ξεμείνει κάτι κτλ. Τερματίζω και συνεχίζω κανονικά free roam. Το κλασικά. Κλασική συνταγή που λένε. Τέλεια. Οκ. Πάμε για main story. Έχουμε μείνει εδώ πέρα. Είχε φέρνει και στο post game γενικά όπως το πρώτο. Όπως το πρώτο. Οκ, τέλεια. Αυτό είχα απορία, αν είχε αλλάξει κάτι ή όχι. Μισό, τι είναι αυτό? Α, καλά. Harry, you're alive. I haven't heard from you in a while. I'm close to finding Dr. Connors. As soon as I stick him with the antidote, this suit's coming right back to you. Έξαλλος ο Πέτρος. Okay. Let me know when you find him. Ο Χάρη επίσης δεν είναι χαρούμενος. Με το ζόρι στέκεται επίσης. Ναι. Όπου είναι γκρεμισμένο το μεταξύ και όλο το τέτοιο. Lead pipes are messing with the tracker signal. Where is he going? Okay. What's a security camera doing all the way down here? Only the lizard could leave a sewer worse than he found it. Όμορφο το έχουν κάνει πάντως στο άτιμο. Πολύ όμορφο. He burrowed through to a decommissioned subway line? Όπα ρε. Don't think that was an accident. Connors doesn't want to be followed. Τι γίνεται με Starfield? Γενικά δεν μπορείς να συγκρίσεις αυτά τα δύο παιχνίδια σαν κατηγορίες όπως και να έχει, αλλά τι σχέση έχει το Starfield τώρα που έκανε release και ήταν μια πατάτα? Must be trying to flood the tunnels behind him. Where are you going, Doc? Oui. Βάζεις να μέσα σε fidelity και προφανώς πρέπει να κάνεις γιατί είναι πανέμορφο. Ναι, οκ, λογικό. Έχει New Game Plus το παιχνίδι ή κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω τι έχει βασικά, ρωτάω. Seriously? Όχι ακόμα. That's another camera. Όπως είχαν βάλει και στο άλλο και στο πρώτο είχαν βάλει πάλι μετά από κάποιο διάστημα New Game Plus, αν θυμάμαι καλά. No way. Oscorp has a lab in the sewers? Norman probably set this place up for Connors back in the day. Must be off the books. Mission select. Okay. So many old antidotes. Useless now. Wonder if this is the same sample Connors used for his original formula. Ακούτε το, Πέτρος δεν είναι καλά έτσι, είναι μες στα νεύρα. What the hell did Norman have Connors working on back here? I've seen this before. But where? Mutualism? Connors always thought the answers to his problems lied in other organisms. Oh. They built a clean room too? Wait. Να το. This is our particle accelerator at the foundation. Και τώρα θα μάθει για το συμπείο, για το συμπιότη. Some mineral? Oh. Was that me? Great. Power's out.
Θέλω να δω τι θα γίνει ακριβώς. Θέλω να δω πώς θα το πάνε. What are we working with here? That's not it. Οπ. Nope. Ματάκια. Ωραίο. Hey, Doc. Ready for your annual physical? I got this. We've been through this before, Connors! If you're in there, I could really use your help! You're Kurt Connors, a brilliant scientist! You made some mistakes, but it doesn't have to end like this! Is this how you want your family to remember you? You can still be with them! Οκ. Ήθελα να σε κουρευτώ. Μπορεί τώρα να κάνει χειρότερα πράγματα. Οκ, δεν πρόλαβα ποτέ να κάνω dodge. Οκ, να, είδατε. Το κάρμα ήρθε και μου είπε, έτσι σε μαλάκα τώρα θα δει. Έσκασε το κάρμα έτσι εδώ. Τι είπες? Τι είπες, φίλε? Πάτησα πάλι, θα χαζός. Πάλι έκανα πάρει, από συνήθεια. Finish this already! Stay still! Αυτό γιατί πάτησα να το κάνω πάρει, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται. I saved you before! I'll save you again! I can cure you for good! Webs τέλειε, οκ. Πάλι δεν πρόλαβα το... Οκ, πόσο γρήγορα το κάνει. Let me help you! Stop fighting me! Δεν έγινε το πάρει, οκ. This is the only way to get you back! We could have finished this already! Stay still! Ωραίο! I saved you before! I'll save you again! Tail's too long. Better just avoid it. I can cure you for good! Just meet me halfway here!
Δεν έγινε το animation ποτέ, κρίμα. Πάλι δεν έγινε το animation και το πάτησα. Και το έχασα το ability κιόλας. Τι λες ρε παιχνίδι. Okay. Τον ξεφτύλισε. Και απλά σκάει στην πόλη ρε, μια χαρά. Stop! You're hurting people! Great. Now the police are involved. People, stay back! Slow down! Τον πρόλαβε. Κάτω βρε Πέτρο μου όμως. Αχ Πέτρο. Πέταξε αμάξι. Τον πρόλαβα. Ξανά. Πάνε και αυτοί. Αυτό που δεν σ' ακούνε ρε Πέτρο να μιλάς, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το θα κάνει να έρχεται αυτό ρε. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Δεν έχουν πιάσει 8 άτομα, ξέρω εγώ. Κούμπος το πιάνε, τελειώνουμε. Α, ωραία. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Τι συμβαίνει. Πέφτουν ρότες πάνω μου ρε παιδιά. Τι γίνεται.
Άντε πάλι. Του κόψει την ουρά. Του κόψει την ουρά. Κάτω βρε Πέτρο, μας γκάστρωσες. Αδύνατον ρε. Και μεγαλώνει. Σαν γίνει σαν τον Godzilla. Regeneration is so cool and so gross. Fine. If I have to hurt you, I will. Α, τώρα το συνειδητοποίησα αυτό, Πέτρο μου. Almost forgot. You picked up a new trick. After all the times I've helped you, figured you could return the favor for once. You're too weak to get control back, aren't you? I'm gonna have to punch you out myself. Νεράκι σε λίγο τώρα, έχουμε ξύλο εδώ. Seriously? The tail is taking evolution way too far. No wonder your family left you. Ωπα ρε, τι του είπα. Αλλά κάτι του είπα. They're scared of you, and you know it. Need to keep out of range. Lizard on mute. Δεν τον δότζερα, κρίμα. Η γυναίκα σου δεν σε θέλει, γι' αυτό σε παρατήσαν, δεν είσαι δυνατός. Οκ. Τοξικός Πέτρος. Αυτά που θέλουν μόνο dodge, εκνευρίζουν λίγο. Πάνω που λέω να μάθω το πάρει, έχει αυτά που δεν θέλουν τέτοιο. Οκ, είχε delay. Handle another one of those. Οκ, ξέρεις τι. Νέα τακτική. You're too weak to get control back, aren't you? I'm gonna have to punch you out myself. No wonder your family left you. You're not strong enough. Πάλι του τι λέω. Down. Gotta make my move. They're scared of you, and you know it. Can't let him get close with those spikes. Και τον dodge. That roar, it's too much. Α, γιατί ήταν χρυσό. Με έκοψε το animation της επίθεσης. Μπορεί να το κάνει αυτό. Οκ. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
wonder your family left you. You're not strong enough. They're scared of you, and you know it. Ωραίο. Πρόλαβα. I'm not even doing this for me. Harry needs you. You remember him? He's dying, Doc. I can't lose him. You're the only one who can help him. Now's my chance. He needs the suit, and I need your help to give it to him. His mouth. I can inject the antidote into his gums if I get close enough. Α, δεν ήταν για πάρε αυτό. What, αφού το έριξα. Με τρελάνει ρε. No. Όπα. Ποιος? Καλησπέρα Spider-Man. Dark Zone, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους 17 μήνες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νεύρα, φίλε. Θα τον σώσουμε ή... Α. Τώρα νεράκι. Where did you get that? Harry Osborn. He said you designed it. Come with me. Oh. Oh. It's just as I thought. It's over here. Whoa, 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 back off. I'm going in for a closer look. It's okay. It's okay. Από εκεί έχασε το χέρι του. Fascinating. Έτσι είχε χάσει το χέρι του.
Okay. What is that thing? It's a fragment of a meteorite that landed outside the city years ago. It's where we found that. I'm wearing an alien. We call it a symbiote. It bonds at the subcellular level with its host. In our Άλλαξε και στολή, ναι. Osborn. He gave it to you? Not exactly. I was hurt, And it chose you. Άλλαξαν και τα μάτια. Which means it's more dangerous than I could have imagined. We need to call Oscorp. We need to destroy it. destroy us? Us. You said it chose me, Doc. It makes me a better Spider-Man. Destroy us? Oh. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Eyes on the target. Μας σχέζει και εσύ το. We are Venom. Πήραμε και achievement, βεβαίως. I'm glad you called. How you doing? Good. Storing some more boxes at the house. Just checked on Harry. But how are you? I saw the news about the lizard chase. I'm great. Πάρα πολύ καλά Connor's είναι. cured. The suit's still going strong and apparently it's called a symbiote. Oh, and it's an alien. Which is pretty nuts, right? Wait, what? You don't sound concerned. I'm a little concerned, but I also couldn't have stopped Connors without it. Peter, the two of you tore through half the city. Like, did you see what you did to the museum? I'm honestly surprised nobody got killed. I'm not. And you know I had to cure him somehow. I mean, should I have just let him keep destroying things on his own? That's not the... I'm gonna work here for the rest of the night. My muse for a new Jonah-proof article has finally struck. Maybe I'll have something to show you if you come back later. What's gotten into her? Σε εκείνη. Must be deadline stress. Ναι, 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 λογικά το στρες είναι. Ναι, ναι. Meantime, let's see who we can help out here. We can help. Craven's drones are still hunting people. Gotta track them down. Hunters are gonna kill someone. Oh, I gotta be faster next time. Συγγνώμη, είναι πιο σημαντικό αυτό εδώ. Καλέ! Γιατί δεν το πιάνει? Παιχνίδι θα με τρελάνεις. Το Δέλτα δεν θέλει. Ναι, απλά δεν το έβλεπε για κάποιο λόγο. Οκ. Ωραία, πού πάμε τώρα? Πού θέλει να πάμε? Τριγυρνάω μέχρι να βρω τέτοιο, Οκ. What's gotten into here? With the notion of heroes. As I warned, a monster we were told was cured has returned to wreak havoc, and Spider-Man failed to protect us. Once again, Dr. Kurt Connors, the Lizard, rampages through our streets. The good doctor dragged Spider-Man around town in one of the most pathetic displays of heroism I've ever witnessed. Was it heroic to destroy priceless artifacts in the museum? Was it heroic to demolish city blocks, damaging infrastructure and costing taxpayers Είναι collectibles, ναι, για secondary mission τέλος πάντων. of law enforcement officers injured trying to solve a problem Spider-Man created? Of course, he wasn't alone in this panoply of powerlessness. The hunters continue to run rough.
want to steal? This is what you get. You wanna steal? Έξαλλος ο Πέτρος. Tell all your friends. There's a new Spidey in town. Νεύρα. Our city. Όπο νεύρα. Man, I was hoping to give MJ some alone time, but I'm beat. Time to head home for a little rest. Οκ. Πάμε προς το σπίτι τότε. Και... λογικά έχω fast travel μέχρι εκεί. Α, δεν έχω? Α, όχι. Wonder what she decided for her article. Α, μάλλον δεν μπορώ να κάνω ακόμα. Μίσταξα. Got to wash the sheets at the house again. Τώρα μπορώ? Ή δεν μ' αφήνει γενικά? Α, μ' αφήνει τώρα. That's the story I was telling you about. I wanted to get your thoughts. Looks amazing, MJ. Can't wait to read it. Wait, you're still in the suit. I thought Connors was gonna help you get it off. What about Harry? Sorry, can we do this tomorrow? Just so beat from Lizard Wrangling. Τον σκέπασε κιόλας. Ωχ. Α, ωραία ρε. Οπα. Οκ. Checking on that. Can't go out the windows. Downstairs is my only shot. Where are you, Peter? Bench 2 report. What's the status? Kitchen clear. Looks like it's not just the spider. We've got a hunter down! Ναι, εσένα. If they've got the front and back covered, maybe I can go through the basement. Έχουμε basement. Please don't squeak. Thank you. Pete's workbench. Τι έχουμε εδώ? Web shooters. Perfect. Α, εξελίξουμε και το όπλο τώρα. Όπα. Boy, freeze! Ναι, τώρα κάνουμε αποστολές. Τώρα ναι. Τώρα μάλιστα. Καλησπέρα, γεια σου Χρήστο. Ξεκίνησα από νωρίς για να τερματίσουμε. Να είμαστε άνετοι.
Ο Πίτερ πλέον δεν είναι πολύ καλά. Have to get past these hunters to find Pete. You went down the next street over. Secure your area in case he doubles back. If I don't find Pete. Πρόλαβε και με βάρεσε. What? Okay. Κάτσε, περίμενε. Αχ, με ενοχλεί λίγο στο tutorial που θέλω να κάνω πράγματα και θέλω να τα κάνω όπως θέλει αυτό. Ναι. Α, ήθελα να κάνω ότι... Okay. If I don't find Pete before they do. Anyone gets curious, put them down. Or even watch the spider tonight. Nothing gets in the way. Pete headed toward the next street over. Maybe I can cut through. Άρχοντας. Who took out H2? Who's there? Εύκολο. Hey, the hell's going on out there? Please just tell me to shush. Get inside. Stay quiet. He's heading for the construction area. Pete's up ahead in that new construction. Η Κάρεν, πραγματικά. Τζάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το Prime με τους 3 μήνες. Thank you, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδάκι, για το support. Άντε να οργανωθούμε λίγο. Στα σκυλιά τι μπορώ να κάνω όμως? Μπορώ να κάνω το ίδιο. Υποθέτω πως όχι. Αχ, με βλέπει αυτός εκεί. Έχει κι άλλον ως κατά. Χαοτικό λίγο αυτό. Μπορώ να κάνω takedown σκυλιά, μπορώ να ρίξω και ιστό. Κάτσε, δεν δοκίμασα έλθει είναι πράγματα. Πάει πιο πίσω. Πάει πιο πίσω. Μη συμφέρει να κάνω εδώ. Αυτός κοίταγε κιόλας, αλλά δεν είναι και σίγουρος. Πήγαινε στον κάμπρο, είναι... Πτώμα είναι αυτό. Μπορεί και να είναι πτώμα. Μου μπάγκαρα γιατί πάτσα takedown και δεν πρόλαβα. Το είδατε που ήταν ακίνητο. Ωραία. Pete's up ahead in that new construction. If I don't find Pete before they do. If I don't find Pete before they do. I'll skin her myself. After the spider has been cool. Μου μπάγκαρα γιατί πάτσα takedown και δεν πρόλαβα. Το είδατε που ήταν ακίνητο. Ωραία. Pete's up ahead in that new construction.
Αυτό το λάμδα είναι ένα που έχει κολλήσει εκεί πέρα τη σκάτα. Πάω και από εδώ γενικά από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ανεβαίνω από εδώ, δεν ανεβαίνω από εδώ. I think Pete went this way. I'll find it. Άρχοντας. Ωραία. My hunters, you have been stalked by that woman this whole night as you tracked the spider. When you find him, she will be there. Bring them both to me. On alert, hunters! Let's see. Τους έχω πάει λίγο γαμιώντας, Where did he go? The window. Τώρα ας πούμε οι αποστολές της MJ είναι πολύ πιο ωραίες. Συνεχίζουμε Lies of P. Βασικά αφού τερματίζουμε σήμερα Spider-Man, λογικά από Δευτέρα Τρίτη. Miles! Look up! Go after him! Οκ. Ωραία, τι ωραία που έχουν κάνει και τη βροχή. He's not himself. I think it has something to do with that suit. It's called a symbiote, and it's an alien. What? Like he's wearing an alien? Just help him, Miles. Please. I'm on it, MJ. I'm on it. Spider-Man! It's me! Okay. He just threw a manhole cover at me. Α, ναι. Εδώ πέρα κάνουμε πάρει σωστά. Συγγνώμη. Πάρε αυτό. There are hunters everywhere. I'm heading over there now. Don't let the hunters chase him away again. You got it. The tunnel! He's in the tunnel! Πέτρο. Spider-Man, stop! What's going on? Talk to me. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σου μιλήσει. Being weird before. This is way different. It's like he's not even there. Need a bit of
Νομίζω απλά έχει κάνει takeover η στολή γιατί ο άλλος κοιμάται. Δεν σε ακούει. I'm almost there, Miles. How's Peter? Angry and not listening to anything I say. We might have to try something else then. I'm open to suggestions. Ωραία ξύλο πάντως. Miles, I need you to seal me and Pete in the tunnel. What? If I can just talk to him alone, I know I can snap him out of this. Κοιμάται, ψυχούλα μου, κοιμάται. Now, Miles! Man. Αυτό είναι η πιο χαζή σκέψη που θα μπορούσαν να έχουνε. Είναι πραγματικά η πιο χαζή σκέψη που μπορούσαν να κάνουνε. MJ, are you okay? Γιατί συμφώνησε ο άλλος? But I don't see Pete. Hang on. Oh, video game logic. Wait! I just want to talk. Και τώρα γίνεται το horror, ρε. Τι να του κάνεις εσύ? Να του κάνεις πιου πιου? Αυτό το σκέφτηκες αυτό. Με τη δύναμη της αγάπης θα τον φέρουμε πίσω. Θα τον ξυπνήσουμε. Τι ωραία χρώματα. Pete? Γιατί... I know you're still in there, Peter. You have to be. Ας παίξουμε λίγο ξύλο. Μπαμ! Any updates, MJ? How's everything going in there? I found Peter, but he's asleep. Is that good? I don't... I'm gonna try to wake him. Can you hold off the hunters for a little while longer? I'll try. Get him out of that! You know, we're making a lot of noise. Police will be here soon. Δεν ήθελα να πατήσω αυτό, αλλά οκ.
Miles? I can't. Oh. I'm waking up. I need more time. MJ! Okay. Gotta get in there soon. After I finish with these guys. Καλά, σόφα. Με κούρασες. Αυτό το πάτησα σωστά. Okay. Oh no. The crane won't respond! Μπράβο, Miles. Καλά πήγε αυτό. Oh. Possible. You're welcome. Open it! Pete, wake up. Wake up! Τι θα κάνει ο Assassin's Creed? Α. Νομίζω... Α, ξύπνησε. Ναι. Και πήγα να πω, δεν ξέρω αν ξύπνησε ο Πίτερ. Αν δεν ξύπνησε ο Πίτερ μάλλον. Είναι δύσκολη η εφηβεία πάντως. Hope you managed better than I did, Miles. Ναι, δεν νομίζω ότι τα πήγε καλά. We searched the whole tunnel. He is gone. For now. Η γάτα. He will come to me soon enough. Η γάτα. Είμαι κι εγώ εδώ. Έλα, Πέτρο, τι λέει, καλά είσαι? Άλλος άνθρωπος, πού να θυμάσαι τι έγινε. Πολλή φορά είναι μαύρα βέβαια, κοιμάται ορθιος. Α, όχι. Βλέπω
3 ίδιους ανθρώπους στο μεταξύ του δρόμου. Sleeping on a park bench. Πω, η στολή ακόμα χειρότερη. I feel like I had the best sleep of my life. Weird dreams though. Δεν νομίζω ήταν ακριβώς όνειρα. Pete, I really need that suit back. Dad's working on a new cure, but I don't know. Bring it back, please. Hugo Web alert! New article from MJ. Wait, Μισό. published before I could read it? Πόσες μέρες κοιμάμαι. Πού ήταν το μποτάκι, κάπου εδώ το είδα. Να το. Ωραία. Hey, Danicubs, did anyone happen to lose a 60-foot lizard? No? Because the city of New York just did. Seriously, it's just gone. And you want to know the spooky thing? 2 people went into that sewer, a lizard and Spider-Man, but only one came out. So what happened in there? What did Spider-Man do? Folks, look, I know I sound like he who must not be named, Jonah. And believe me, Αρκετά ακούσαμε. Ωραία για ξύλο. This ends now! Bring it on! Nice. Never had a chance. Θα καταλάβει τίποτα λέτε. Upgrade ισχύει. Hey, buddy. How you feeling? Το βλέπεις να είναι καλά. That suit back. Pete. What do you remember about last night? I just remember feeling tired. Pete. You're not yourself. That suit is changing you. This suit is the only reason I'm still alive. Yeah, it's pretty great, isn't it? Why don't you pop some more pills and say what you're really feeling? Hey, don't. I'm busting my ass out there trying to save you, and this is what I get? I said don't. I saw your story. I tried to tell you about that. Yeah, but you didn't, did you? I can't lose this job. Your job is to write the truth. I did. The truth is, I'm the hero here, not you.
Χάλια τα νεύρα του. Oh. How was your visit with Harry? Γιατί φωνάζει, να μας πεις ότι είναι τραγουδίστρια? Don't worry, Harry's gonna get better. Ναι, ναι, λογικά από μόνος του. Thank you for being his friend. Watching you two grow up together. You're like a son to me. I am so proud of the man you've become. Όλο λάθος. I gotta run. Τα άκουσε και ο Χάρη αυτά. Χάλια μαύρα. Δεν χάρηκε πολύ. Please. Harry. I said to leave! A lot of work to do. Ναι. And as usual, looks like I gotta do it myself. Μ' αρέσει που είναι και δυστυχισμένος. Peter, where is Miles? He didn't come home last night and he's not answering my call. Hello? I'm at my office. Tell him to come see me. Now. Why can't anyone take care of themselves? Πω, νεύρα. Παιδιά, τι ακούγεται? Πέτρο, μου τα έκανες πάνω σου. If there's one thing New Yorkers hate, it's obstruction of traffic. And right now, due to certain webheads, I'm being forced to podcast from my car because they thought it would be hilarious to cave in the Queensboro Tunnel in a skirmish with the hunters. I'm sure they're having a good old chuckle. Έχουμε upgrades, έχετε δίκιο. Τι σουτς... Πω, δες πως έχει γίνει αυτό το σουτ. Τι άλλα έχουν βγει? Okay. Του Miles δεν μπορούμε ακόμα. Ακόμα. Λογικό. Τι να κάνω upgrade εδώ? Να κάνω του Venom. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να κρατήσω και να δούμε. Θα κρατήσω λίγο και να δούμε. Παρόλα αυτά, Ricochet Web.
Καλησπέρα Μάρη. Λοιπόν, μισό. Τι έχουμε για εδώ? Reveal the credits on your map. The height of Spider-Man and this of Spider-Man. Οκ. Τι άλλο έχει? Α, είναι όλα με hero tokens. Κάτσε να διαλέξω κάτι καλό. Slows time just before taking an attack at critical health, giving you a chance to do it once per encounter. Scanning stealth. Όχι, μάλλον αυτό θα πάρω. Base damage, οκ. Και εδώ τι έχει? Increase health. Αυτό το just before encounter είναι καλό. Α, μπορώ. Amount, ωραία. Που μπορώ. Και εδώ έχουμε hero tokens. Οκ. Ωραία, κρατάω ακόμα γιατί έχουμε περιθώριο. No, I'm sure he's fine. Δεν θα το έλεγα. Give me a call if you see him. Thanks, too. Miles. I've been calling you. For hours. Nothing. You know Miles has been hunting Lee. I'll find him. I'm calling the hospital. I said I'd find him. I've got this under control. Δεν θα το έλεγα. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man. Not school, not his friends. How to help you. Go help him. Ευχαριστώ για το πόσο τσεκ. Έξαλλη η μάνα. How did I get here? Εσύ πώς λες? Αποψέψε! Όλοι τώρα follow. Όλοι. Επειδή το λέω εγώ. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα περάσατε? Καλησπέρα. Πώς τα περάσαμε? Καλά περάσαμε? One down. Just need to block the rest of them. There. That cleared a small path. Bet I can fit through there. Αυτό θέλω να κάνω. Καλά περνάει και εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε. Το Spiderman. Πάλευε με τον κένταυρο. Εγώ στη ζωγραφική σας άφησα. Hello? Εκτός αν χάνω κάποιο reference τώρα εγώ. Α, τα κελιά τους. Lee. Was he here? Αυτός πέθανε. Up and over. Όπα. 7 μήνες πάμε για χρόνο σε Σμπονιαζάμ. Σε Σμπονιαζάμ. Ο κένταυρος είναι ο Μότσι. Πότε έγινε κένταυρος ο Μότσι? Πέρα ευχαριστώ πάρα πολύ τους 7 μήνες. Σε Σμπονιαζάμ. Πότε έγινε κένταυρος? Ωχ, η τίγρης. Έκανε φάσομα. Α, επιτέθηκε με φάσομα. Oscorp tech. What do they need that for? Oh. What? Why would Craven lock me up in here?
Δεν έχει σήμα, ωραία. What is this? Poison? I have to get out of here. Those generators look like they power the fans. Better, but still not good. Need to power up the others. There we go. One more. Κανένα άγχος, όλα καλά. Το φως τέλειωνε, φαίνεται ωραίο. Looks like the only way out. Φαίνεται ωραίο που είναι φωτεινό πίσω. Καλησπέρα, Στέλιο. Γεια σου, Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε σένα. Μάλιστα μου, όλα καλά. What's with all the traps anyway? Testing your work. Τι γίνεται, παιδιά, πολύ ξύλο πέφτει ξαφνικά. Ωραίο. Ω, δεν πήρα ανάσα αυτός. Ουφ. Τέλος. Τέλος. Και τώρα που νίκησα. Ω, και έσκασε τη φωτιά, ρε. Α. Doors out. Need to find another way. This place never ends. What if the hunters know who I really am? Σίγουρα ξέρουν. They took off my mask. What if... Genki, can you hear me now? Και βούτυξα, ρε. Το γατί τίποτα, περνάει και μια χαρά. They get to mom. More hunters. Every night, I dream of my last moments. My body lying beneath my ancestors' sky in a field fertilized by their failures. Their tears fall from the stars as fire consumes my corpse. Έγινε ψέψε μου. What they could not. Only an Ό,τι θες μου λες. may taste my last breath, and may they send my soul back to the quiet depths of hell. Okay.
Ενδιαφέρον. Άντε καλέ, πάμε για ξύλο. Έτσι, μπράβο. Μπαμ! Άκου another wave. Τι είμαστε, φλόρι. Ωπα, έχασε τέτοιος. Δεν ήξερα. Θέλω 10.000 ευρώ. Α, κι εγώ. Θες να μοιραστούμε άμα τα βρω? Okay. What's going on? This is... Okay. Γεια σου, Άλκη, καλώς ήταν. There's no escape. I tried. I expected you sooner. Where is the energy of youth, huh? Fight to the death. Or die here together. So how many people did you kill before I got here? I didn't have a choice. You always have a choice. Οκ, παιχνίδι. I am done wasting my time fighting weaklings. Prove you are worthy of my life. Τώρα αυτό δεν είναι μπλε ούτε που φαίνεται με τα particles. I understand you want to kill me, but I can't let you do that. What makes you think you deserve to live? Αξίζει να κάνω πάρη. I won't die as the man that I was. Αξίζει να κάνω τα κοντινά. You are stronger than you appear, little one. You don't get to walk away from what you did. The inner demons, devil's breath, the city hall bombing. Don't recount my sins to me. I know what you are. You have no idea. But do not underestimate your enemy. Do not let your prey get too close, spider. Yes! Did Craven bring you here, or was this voluntary? Save your superiority complex. We're both in this arena. Looks like serving time didn't change you at all. You're wrong. He awakens something in you, spider, and you in him. Show me more. Well done. Α, αυτό θέλει διάλειμμα.
Χαμούλησε. Καλησπέρα, Παύλο. Καλά θα δείξει. No! Venom's not working. His power over you has faded. Take back control. Do you feel any regret for what you've done? Whatever I did to you in the past, it's never been personal. I'm sure to you it wasn't. Από τι παγαντάματα, ρε παιδιά, από την αρένα. I want you to feel even half the pain you caused me. Ωραίο. Οπα. That negative energy will mess me up. Watch him carefully, Spider. He will take this door. No more negative energy. My powers are back. I don't want to have to kill you. Wow. Maybe you have changed. You stay down. Ωραίο. Τέλειο. Όπου δεν προλαβαίνω να κάνω dodge αυτό. Όχι, δεν πρόλαβα να πατήσω το... Έλα. Για λίγο δεν πρόλαβα να πατήσω το dodge. Πάμε πάλι. Γιατί να σπονάρει με τη μία έξτρα μπάρα ζωής σε αυτόν? Αυτό είναι πολύ χαζό. Απλά για να χάσουμε χρόνο. Welcome back, Venom powers. There. Now, show us your full strength. Do you feel any regret for what you've done? Okay. Whatever I did to you in the past, it's never been personal. I'm sure to you it wasn't. What do you want? An apology? I want you to feel even half the pain you caused me. Where is your beast? You are stronger than you appear, little one. But do not underestimate your enemy. Back off! No! You stay down! Yes!
worthy battle. Well Fast. We need to find an opening. Come on. Just need an opening. Okay, πάει πάλι αυτή η μπάρα. That negative energy will mess me up. Watch him carefully, Spider. He will take what is yours. Yes! Venom's back online. His power over you has faded. Take back control. I don't want to have to kill you! Wow! Maybe you have changed! Ωραίο. You stay down! Enough of this! Too slow. Back up! Τα λέγαμε. This is gonna be the last time you hurt anybody! You're a cliché! At least the other spider has a man behind the mask! You don't know anything about me! No more negative energy! My powers are back! Εύκολο. Το πετάει έξω. Where are you? No way. This is you. I need to keep my head in the game. I'm not really here right now. None of this is real. What's more real than fear? What are you doing to me? Taking a look into your soul, I see a boy terrified of being alone, of failing his family. Keep talking! You're not getting away from me! Ωραίο fight το μεταξύ αυτό, πολύ ωραίο. Hurt me! Everyone has a breaking point. Even Spider-Man. It's just a matter of finding it. And I have all the time in the world to dig into you. Get out of my head, man! Out of your head. But there's so much to see in here. So much dread. So much pain. So much doubt. I'm not listening. You're strong. But no one is stronger than themselves. Where is he? Miles. Pete? You don't get it. I mean, I tried. I tried to teach you, to make you into a hero. I knew you'd always be second best, but all you've ever done is let people down. Όπα ρε. Put people in danger. It's not Spider-Man.
Spider-Man helps people. Ο φόβος του Miles είναι ότι θα απογοητεύσει τον Peter. Oh, don't shoot the messenger. It's not even me you're letting down. It's your dad. Oh. So, your name is Miles. Who are you really, Miles? Get down here, Lee! Let's dig deeper. Just fight me, man! You want to end this? Let's fight! What the hell, Miles? I know this is you, Lee! Yeah, of course it is. I'm always here for you. I do everything for you. I'm not listening! Yeah, I'm not surprised you'd say that. Because all that matters is you, right? All you do is take. You put me in danger. You put Haley in danger. But for what? What do we get? I know I'm left behind. That's all we get. Όπα ρε. Or we end up like Finn. Kanky! I know I said it wasn't your fault, but I guess I just mostly felt bad for you. Didn't want you to feel responsible. Especially after... Go! Especially after your... Shut up! This ends when you wanted to, Miles. You're going to let me in eventually. And until then, struggle. Mijo. Όπα. Mijo, where are you? No. I'm here, Mom. I can't do this anymore, Miles. You're always gone. Always in danger. No. You're going to get yourself killed. Won't. And then what? You can't win, Miles. I should never have let you try. All it's ever done is make me more alone. Put me in more danger. No. I want to protect you. I will. Heard that before. Mean it. Not from you. On the day he died, Mom. Your father told me, just that morning, that everything he does. No! No, no, no! Miles, please. Βαρύ. I love you. It's enough, Lee. Miles. I said that's enough! You're right. That's more than enough. I have everything I need. Stop. Hey there, big man. Man, it feels good to see you. Lots changed since I left. You became a whole hero. But I couldn't save you. Or Finn. If Spider-Man can't protect everyone, who will? Come on now. You're more than just Spider-Man. You can try and hide behind that mask, but I know who you are. And what you stand for. I've been watching you. You have? And it hurts. Oh. What happened to the boy that Oh. I Oh. my family. You don't mean that! I do. We all do. You're a failure, Miles. Always will be. No! You never say that! None of you would! I'm not... It's time to give up. Give up, Miles. No. Give up! I won't. Give up. Give up. Give up. Όπο ρε, με χτύπησε αυτό πάρα πολύ άσχημα. Reverse flux. Ωραίο και αυτό. Το στραβάει κιόλας. You wanna know who I am? I'm the kid whose dad you killed at City Hall! What? He died because you decided your problems were more important than all of those people's lives. Jefferson Davis was a hero who saved people from you.
done listening to you. Losing my dad? It's not what's holding me back. I was the one doing that. But not anymore. Do it. Please. When you're out, find Spider-Man. Do not let them escape. Αναμενόμενο. Πολύ ωραίο. Ρε, μπράβο τους, αλήθεια μπράβο τους. Πάρα πολύ όμορφο. Παίρνω τρόφι τώρα εγώ. Δώσε μου. Hey, got a report that Mr. Negative's near Feast in Chinatown. Nothing from Miles. Think? Miles is fine. We're out looking for him now. Find, leave. Miles has to be there too. Has to be. I'll go check it out. If he so much as laid a hand on Miles. Α, τώρα αγχώθηκες, Πέτρο μου, Hello? It's Dr. Connors. Sorry, I asked Harry for your number. Please, come back to the lab. We need to remove the symbiote. The hold that it's already taking on your mind, it's only going to get worse. I'm busy. No one listens. No one listens. I left the best parts of me here. I'm not looking for a fight. Craven has the other Spider-Man trapped in an old mansion east of the city. He saved me. Told me to find you. This was the only way I knew how. I owe him my life. And much more. If we hurry... No. You've done enough. You should be proud of him. He reminds me of you. Πω. Τι ωραίες σκηνές που έχουν βάλει. Μπράβο τους. Reminds him of me. He doesn't even know me. Or Miles. A little bit of help now, all of a sudden he's a good guy. As soon as Miles is safe, Lee's going back in a cell. Not now, MJ. Is Spider-Man doing more harm than good? How about now? Now who needs the old Spider-Man? What's so great about the new Spider-Man anyway? He can't even stop some hunters. They destroyed the EMF. Destroyed my life. I'm going to lose May's house because of them and... Craven. Kill Craven. Kill Craven, Ωραία. Πω. I wonder if the little spider will survive. Where is he? Where is Spider-Man? Απλά έχω σετζ ανοιχτό για πάντα τώρα εδώ. Ναι. Stay focused. Reposition. Tell me where he is. Tell me. Εύρα.
Πω, 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 πω. Πω, 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 πω. Καλά είναι ο Πέτρος. I'm assured that material is unbreakable. But I believe anything can be broken. Δεν είμαι επιθετικός. You still hold back. Maybe you lack motivation. Now you're in for it. Yes. There you are. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Let us make this a glorious ending! You destroyed my city! Took the lives of so many people! That was their fate, just as this is ours. Your followers treat you like some kind of All these Dark Souls. But you're just a dying old man looking for a way out! So you know then. And you know I will not die in a sick bed. Πέταξε flashbang, τι έκανε. Only an equal may taste my last breath. Rip me apart and parade your achievement to the streets. Bye bye. Καλά, έλα κάτω γιατί μπαγκάρεις νομίζω. Minds? Observe it. Come! Do not hold back! So, Με βγάλε one shot μαλάκα από 70%. let us make this a glorious ending. You destroyed my city! Took the lives of so many people! That was their fate, just as this is ours. Am I too quick for you? Show me what you are capable of. Stop hiding. Τι hiding, παιδί μου, μπροστά στη μούρη σου είμαι. Treat you like some kind of god. You're just a dying old man looking for a way out. So you know then. And you know I will not die in a sick bed. Raven, τι βαράς. Only an equal may taste my last breath. Rip me apart and parade your achievement to the streets. I hope you're enjoying this. Tonight won't end well for you. I study all of you, pray. You are agile, intelligent,
emotion. So am I. Do not let the taste of power get to your head. Μαλάκα, πόσο damage έφαγα. I'll show you what I can do. Gorgeous. Δεν θα πάει καλά αυτό. Bring it out! Why do you hide your strength from me? You call me a dying old man, and yet... You call me a dying old man, and yet... Γιατί δεν έκανε μπλοκ? Πάταγα να κάνει και δεν μπορούσα. Πρέπει να κάνω την καμπάνα πρώτα. Bring it out! Μάλλον ναι. Why do you hide your strength from me? You call me a dying old man, and yet here I breathe. Shut up. Come, crush my bones into powder. Leave my body for the maggots and the field mice. Shut up! I'll tear you limb from limb. Do it, or I will gut you and mount my wall. You can't hide from me! Kill. So many years I've waited for a predator capable of defeating me. Enough talking! And then I found you. And you'll regret that! No, I won't. I will not let God decide my fate! Συγγνώμη, ο Κρέβεν επειδή είναι άρρωστος προτιμάει να πεθάνει από κάποιον, ξέρω εγώ, αντάξιο και να τον κυνηγήσει. Yes! Who me? Couldn't fight me yourself? Ωραία.
you still hold back. Kill or be killed. Stop! No. Oh. Sorry about that. I just... It's just me. Okay. You almost killed him, man. What are you doing? You're in the way, Miles! Always in the way. I could have fixed everything! How? By strangling him? That's not what we do! Don't try to mentor me! You're the one running away from your problems! You're... You almost killed him, man! What are you doing? You're in the way, Miles! Αχ, η κάμερα λίγο. Μπορεί λίγο η κάμερα. I could have fixed everything! How? By strangling him? That's not what we do! Don't try to mentor me! You're the one running away from your problems! You're the one hell-bent on revenge! Revenge? All I wanted was to protect my family! Protect you! You're not better than me! I'm not saying that! You're stronger than some soup, Pete! Don't listen to it! And what? Listen to you? Πολύ κακό timing έχω. Listen to me! What are you so afraid of? Nice. I need this suit. It makes me a better Spider-Man. You just want it for yourself. All I want is to save you! I'm the hero. I don't get saved. Πάμε λίγο, Miles. Why are you doing this? Why are you doing this? I made you. You owe me. I know you don't mean that! All I wanted was to save everyone. MJ, May. Now this city thinks that I'm the problem. You think I'm the problem? But I'm not anymore. I'm the solution. Θα πρέπει να είμαι στον αέρα. Α, θα σκουμπεί. Άμα το. Δεν πειράζει. Maybe some venom will do the trick. Αλλά γιατί μπάγκαρε η κάμερά μου και δεν τον λοκάρω. Είδα τι που βάρισα που να είναι. I need to use the bell.
Όμορφο. Το έχω δει στον Dragon Ball αυτό. I can't let this go. I'm finally everything everyone needs me to be. Yeah? You don't even answer my calls anymore, man. And what about MJ? You could have killed her. I know you're hurting, Pete, but you're better than this. I know, but no. Α, δεν είδα ότι ήταν για dodge. They keep dying. I blame myself for that. They needed a hero, and if I thought some Luke could save them, maybe I'd be in your shoes now. But this kind of power is the reason they're gone. Not you, not me. Shut up! Ώρες μου μπαγκάρει λίγο το lock. Πριν έκανα πάρει και δεν το έκανα, απλά περπάτησα. Anyway, πάμε. People in my life, they keep dying. I blame myself for that. They needed a hero, and if I thought some Luke could save them, maybe I'd be in your shoes now. But this kind of power is the reason they're gone. Not you, not me. Shut up! Έλα ρε, αποκτήψατε και την καμπάνα, δεν τελείωνε. Φάγα τα μπαντά μας τώρα. Οκ. Περίεργο interaction αυτό. People in my life, they keep dying. I blame myself for that. They needed a hero, and if I thought some Luke could save them, maybe I'd be in your shoes now. But this kind of power is the reason they're gone. Not you, not me. Shut up! Δεν το έκανα πάρει ούτε αυτό. Α. Τρώει κάτι μπαγκές ώρες. Δεν ξέρω, σε κάποια fights ένα V1 τα κάνει αυτά κυρίως. Να δες εδώ. Καλέ. Α, οκ, πρέπει να κάνω tap. Okay.
Τηλεμεταφέρθηκε ρε. Και να μην τον βαρέσω. Τι είναι αυτό καν? Δεν προλαβαίνω καν να το πετάξω αυτό. Nice. Επέστρεψα, καλώς τη. Pete, come on, man. Just focus on me. Come on! I'm stronger than this. You hear me? Και αυτό τώρα τι θα γίνει? Α, το μάζεψε. Άσε το καλό. Μην μου πεις θα το πάμε στο χάρι. Φυσικά αυτός είναι ο σκοπός. Δεν νομίζω ότι θα πάει καλά όμως αυτό τώρα, παιδιά. Απλά το σκούπισε ο Miles, ναι. These last few days. Miles, I'm sorry. Thank you for everything. It's what Spider-Man do. Άσε με ήσυχο! Δεν είναι καν μπλε. Spider-Man didn't save me back there. Miles did. What now? I have to talk to Dr. Connors. He said he knows how to destroy it. Wait, what about Harry? Doesn't he kind of need it? His dad is working on another cure. Θα πάει καλά. One that doesn't involve aliens. You know, if you need me, I'm just a call away. Well, once I let my mom know this, she still has a son. I know. Just glad to have you back, man. Cute interactions. Άρα πάω στο εργαστήριο τώρα. Dr. Connors, I got the suit off. It's contained, but what do I do now? Bring it to Oscorp Tower. There's a tank there that will subdue it. I have to prep a few things first, but I'll let you know when I'm on my way. One thing before we meet. Now that the symbiote is off of you, how are you feeling? Fine. Relieved that it's over. Ashamed at what I did. It's not your fault. There's still so much we don't know. Just tell me right away if you feel any changes in mood, behavior. But it's off me. I'm cured, right? Very likely. Yes. Just do your best to keep that thing contained. Copy that! Okay. I've been ignoring the city for too long. Και θέλω να κάνω κάποια αποστολή για να... Something dangerous in their yard. Sounds like a job for me. Ναι, αλλά... Are they joyriding? You're not allowed to drive joyfully in New York? Συγγνώμη, θα το πάρεις αυτό. Παιχνίδι. Αλλά κάνει μπροστά του. Παιχνίδι. Παιχνίδι.
Κάτσε, μου βγάλεις τον αέρα. Aw, this one's got a cute backpack. Haven't told MJ yet. Okay, finally unscrambled that third-party ping. It's using the same code and frequency as us. Did someone steal our tech? No way. We keep that locked up tight. Ναι. Sure? I mean, unless there's another Spider-Man out there, that's... Nah. I'll keep digging. Maybe if you send me a few more, I can figure this out. Α, κι άλλο. Για να δούμε. Okay. I'm heading over to Oscorp Tower now. Οκ. See you there. Για να δούμε. Πάμε στην αποστολή να δούμε. Θα μπορέσω να κάνω fast travel ή θα μπαγκάρει πάλι κάτι. Όλα καλά. Α, ναι, πλάκα τώρα εγώ που δεν έχω το σύμπιο, τι abilities έχω. Α, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Μάλιστα. Γεια σου Λόρα. Όλα καλά. Πράσινο. You finally got it off. My hero. Harry. We've got to destroy it. It's too dangerous. I don't want you to lose yourself. Like I did. Pete, please. You don't understand. Connor said it was... I saved your life? And you won't save mine? Do you want me to die? Well, και έγινε αυτό που περίμενα. Και θα κάνει και full takeover και... Ωραία. Να του. Harry, are you? Oh God. Εδώ είμαστε. Καλώς στα μάτια μας τα δυο. Τι τον χέρι μου, πιο πιθανό αυτό θα με πειράξει. Τι έρχεστε να κάνετε τώρα κι εσείς? Ναι, λογικά αυτό θα γίνεται. Ωραία, δώστε μου ένα παιχνίδι Venom. Μπορούμε να έχουμε ένα παιχνίδι Venom.
Μπαμ! Πόπο. Για να δω. Ωραίο, ναι, για πετάχτε και τίποτα άλλο. Μια χαρά. Α, πρέπει να το κάνω πιο κοντά αυτό, δεν πειράζει. Ω, πάω. Όχι, από εδώ ήρθα. Και τι ωραίο που είναι. Έλα κι εσύ. Πω. Okay. There's nowhere else for you to go, Harry. Just stop. I can save you. He's mine. Go ahead. This doesn't have to be painful. Tossing grenade. Everybody down. Απλά παίρνω κόσμο και τον πετάω, ρε. Έχω σπάσει όλο το κτίριο. Μπλεκ είναι πανέμορφο, ναι. Finisher. Τώρα δεν έχει sorry. Oh! Χριστέ μου.
να μιλήσει, παιδί μου, δεν τον βλέπεις πως είναι. Αντίο. Φιγούρες στην DC, μπορεί, δεν ξέρω. Απλά δεν με ενοχλεί, απλά περπατάω ευθεία. Να του κάνετε τι, βρε παιδιά? Παναγία μου. Έχει μείνει κανένας? Γεια σας άνθρωποι! Α, δεν μ' αφήνει γαμώτο. Α, έχει μείνει κάποιος. Ένα παιχνίδι Venom. Ένα καλό παιχνίδι Venom. Ποιος είναι αυτός? Α, ο Craven. Ήρθε να πεθάνει. Του κάνεις κάτι τώρα. Ωρε σκηνικάρα. Η ομπρέλα μέσα στη μέση είναι λίγο anticlimactic, θα πω. Γιατί είναι με την ομπρέλα μέσα στη μέση? We were separated because of you. That's all. Excellent. Long have I dreamt of a perfect day, drenched in fire and blood. Will you give it to me? You destroyed our work, hurt our friends. Come, let your vengeance feast upon my flesh. Yes! How fast are you? Πολύ. The spider could not satisfy me, but you.
Κρέβεν, γενικά βλέπεις ότι δεν πολύ πλησιάζεις. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Your strength alone will not be enough. I Ναι. need more. Ούτε που μ' ένιαξε. Ούτε που μ' ένιαξε. Yes, you will be my final hunt. Oh my, shall be your first. Let us show the world what death should be. You are dead, then give up. I want it to be worthy of me. Do you know what it's like to have your body betray you? Weakness will not claim me. If I am to die soon, I will die roaring. Roaring. Hop, hop. You're just a little man. I have conquered every land and tamed nature itself. Man is beneath me. Είχαμε Craven. Και τώρα ο Χάρη ταράχτηκε. Γιατί έχει λίγο control ακόμα. Λίγο. Δεν έχει control, αλλά κάποια πράγματα καταλαβαίνει. Πάει ο Craven. Τι θα κάνει τώρα ο μικρός Venom? Μικρός. Τέλος πάντων. Θα πάει στον τάφο της μητέρας του. Mom. I don't... What did I just do? Α, καλημέρα ρε. Δεν σου είπε τίποτα λογικά ο Πέτρος. Α, full delulu. The world. How? Let me show you. Ο Venom μιλάει. Μπορεί να το κάνει αυτό. What?
Αλληγορικό, οκ. Έλα Πέτρο, πάνω στην ώρα, δεν έχασες τίποτα, υπόσχομαι. Τίποτα, τίποτα, δεν... Θα σε βρει αυτός, μην αγχώνεσαι. Ο Craven μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Λορά. Great. Getting a strong signal that way. Time to move. This signal is moving around. It's gotta still be on Harry. I was such a jerk to Harry when I had that suit. I need to find him, apologize, and try to get through to him. Closing in on you, buddy. Help's on the way. Hang in there. We'll get this thing off you. And I'll work with your dad and Dr. Connors to get you fixed up. Somehow. Δεν νομίζω ότι... The signal stopped moving. Stay there, buddy. Let's pinpoint his location a bit more. He's got to be under that overpass. Για να δούμε. Oh. Μαυρισμένη μούρη κιόλας. Yes, there you are. Harry, it's me. Τι it's me, βρε ψυχούλα μου. You hear me? Listen, we're gonna figure out a cure. Something better. Τι έκανες, να τον αγκαλιάσεις? Harry? Δεν θα τον αγκαλιάσεις. You're not. Α, έτσι τους κάνει heal, τους κάνει venomize. Ωραία, we are venom λοιπόν. Ωραία. Τέλειο. Did Harry turn these people into symbiotes somehow? This is horrific. How do I stop? Μπορεί να κάνει και εμάς λίγο για να έχω ξανά abilities, αν είναι εύκολο. Αλλά να μας κάνει ίσα-ίσα ρε παιδί μου, ίσα-ίσα. Looks like I freed one of them. Just stay calm. Don't move. You'll be okay. I hope. These things are brutal. You're gonna need Miles' help. Miles, tell me something good. Miles, there's trouble with Harry. He got the suit back, and it changed him. He's turning people into symbiotes somehow. I'm holding my own, but it's like punching molasses. We've got to find a better way to get these things off of people. Call me. I gotta find Harry and stop him before this gets worse. Ωραία. Πόσο ώρα τα πάλευα αυτά ρε? You sure you're okay? Miles, I need help with these things. Got your messages. Sorry, I've been looking for my mom. Assume you saw Craven's dead? What? No. Oops. You think it was Harry? Maybe.
Probably. We've got to stop him. Okay, I've got an idea. When you were under the influence, certain sounds made you weak. That bell. But we can't just carry it around. No, but I have this mixing app on my phone. I can recreate the bell sonic elements. Then we can use it against Harry and his army. That's genius. Glad you decided to study music tech. Feel free to share that opinion with the college acceptance board. What's up, Genki? There you are. Your mom and We were looking for you. And I was looking for you. I texted you I was okay. Well, I didn't get it because we've been on the subway, looking for you. We're glad you're okay. I'll ride with your mom back home. Can you meet us? Gotta deal with something first, but I'll be there as soon as I can. Τι ωραίο παιχνίδι. Gotta recreate the sound of Craven's bell. What sounds can I use around here? Serious echo chamber. Could come in handy. Perfect. Same shape as Craven's bell. Even if it's a tenth the size. Maybe I can pilot the boat into that hangar. That container looks promising. If I drop it, I'll get some nice resonance. Yes! Recorded it. Whoa! Symbiotes! Ωπα ρε, ξυλό. How'd they get uptown so fast? Πού το πέταξε αυτό? Μάλιστα είσαι καλά. Sorry I punched you. Just stay down until I'm done here. He was right. These things are fierce. Gotta remember there Και τώρα που το έχω βάλει και στο πιο δύσκολο το μεταξύ, αντέχουν πολύ παραπάνω. Δες πόση ώρα κρατάνε. Better finish off this mix before more of them show up. Now to ring the bell. Echo! Great reverb in here. Almost. Need some echo. Plenty of echo in that hangar. There's the engine. No power. Here we go. Yes. Super echo recorded. Almost done. Just need a low frequency boost. With a pulse. Something like... helicopter's blades. Gotta get up there. Okay, κυνηγάμε ένα ελικόπτερο τώρα. Need to get right up to the rotor. Yes, got it. Oh no! Here come more! Where's they coming from? Για πάμε ξύλο. Spider-Man! Symbiotes follow me uptown. Could use your help. I'm on my way. Did you get your sound? Yeah. Now I just need to figure out how to weaponize them. Got a plan for that. Be there soon.
Τι damage τρώω, ρε. I'm here. What'd I miss? Very funny. Let me transfer these sounds. Hopefully this'll... Come on! Go! Your concussion burst is related to sonic burst. Whoa! Work! Nice job, Miles! Now let's save these people! That's more like it! Πόσο damage κάνουν αυτοί από μακριά? Νιώθω ότι κάνουν τρελό damage. Δεν έχω παρατηρήσει πόσο κάνουν ακριβώς. Οκ. Κάνουνε νεράκι damage. Πρέπει να πάνε γεμίσει το νερό εντωμεταξύ. Ωραίο. Hello. We did it! I dropped a pin for EMTs. They'll take care of these people. Good thinking. Subway is messed up. The train is totally stuck. Like goo on the window. Oh. Douglas Circle. There's a bunch of us. Yankee, we're on our way. Great. Get here, mijo. I love you. Love you too. Why is Harry doing this? Creating all these things. I don't think Harry's the one doing it. At least not the Harry I know. Then who is? The symbiote? Yeah. I'm no expert, but it seems like it's trying to make itself a new home. Όπα ρε. Harry? That's Harry? Μια χαρά. Where'd he go? Πράσινα. We'll find him later. Right now, we need to save your mom and Genki. Watch yourself! Harry looked a lot different than you did when you had the suit. I think that would have been me eventually, if you hadn't saved me. Και ζει ακόμα λέει. They're not answering. We gotta get in there. We will! As soon as we clear the area. What if they turned into one of these things? Don't think about that. Let's just fight these things and get in there. Πού βαράει ο Μάιλς? Spider-Man, it's you! Yeah, the doors are stuck. We gotta move these tendrils somehow. You need to hurry. Okay. All these tendrils are alive and connected. Τον βόμβα. There's gotta be a central nerve somewhere. Bingo! Let's hit a nerve.
Περίπου. But not enough. They're still trying to get into the trains. There's got to be another nerve cluster around here. Oh wow. Too big for a single sonic burst. Think we can chain some together? Yeah, but they'll need time to sync up. How much time does it need? Bro, you hear that? How much time? A minute? Maybe a little more? Keep your spidey sense sharp. This might get wild. Ω, και κάνω hold τώρα εγώ, Τι μιγάκι είναι αυτό, φύγε από πάνω μιγάκι, έχω δουλειά. Keep that momentum! Pete, they're near the heart! Nice! My turn! That's good! They're shooting stuff at us! I know! Just keep moving! Ωπα ρε, πολλοί έρχονται. Έφαγα 2 φορές και πέθανα! Ωπα ρε μαλάκα, αυτό είναι λίγο άδικο. Όχι. Πάω πια μου βγάζει από την αρχή. Καλά είμαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Keep that momentum. Κάτσε να κερδίσω λίγο χρόνο. Για πάμε. Τέλειο. I know! Just keep moving! Almost there! Just need one more sync! That's Kyle! Can you hear? We see you! You can do it! Ναι, προσπαθώ να πάω εκεί πέρα παιχνίδι. Τι γίνεται? Παναγία μου. Εδώ μπάγκαρε. Καλά είμαι. Spider-Man. You're okay. What happened? I took your advice. I let go of some things that didn't serve me. Είχατε ό,τι καλύτερο. Καλύτερη στολή. That really sucked. I thought I was gonna die. My life was flashing before my eyes. You're good, man. Οι υπόλοιποι ή μόνο αυτούς θα σώσουμε? Εντάξει, όλα καλά. Γάτα. Δες το. Έχει και μάσκα. Μιαου. You were 8. And honestly, I never liked the sandwiches you traded for at lunch, but
I went along with it because I knew how much you loved my mom's banchan, and I'm seeing someone new, by the way. Her name's Andy, and she's great. And please don't kill me, but I just thought of a sequel for Sweden Onagon, and wait. Andy from Kim? Oh, she's real cool. Thanks for saving us. Look, I'm sorry I've been so busy. I'll do better. Make the time to hang out. Be careful. Genki, let's get uptown. I'll make you something good for dinner. Κι εγώ θέλω κάτι καλό για dinner. Next step, find Harry. Το ψέψε νιαουρίζει. I got uptown. Νιάου. Well, I'm looking for Harry. I should check in on some other things. Όπως? Ισχύει, δεν έχουμε σακούλα, μα να έχουμε γάτα. Εξίσου σημαντικό. Καλά, αυτά τα είμαι, θα τα δω άλλη στιγμή. Πού είναι το main story μου? Δώσε μου main story. Οπ. Κάτσε και αυτό καλό είναι. Once the epicenter for New York tourism. Now, the scene of a deadly bloodbath. Unless you've been living under a rock, you've seen the photos released from Times Square, where we've learned Sergei Craven, also known as Craven, leader of the Hunt, has been brutally murdered by a monstrous unknown assailant. The most interesting piece of information to rise out of this catastrophe. The horrendous behemoth behind the homicide was sporting the same damn spider logo of New York's own Spider-Man. The day I've prophesied and rightly feared may have come. Κρατάω μερικά skill points γιατί δεν είμαι σίγουρος που θέλω να βάλω τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό. Capable of apocalyptic levels of destruction. This is the result of unchecked power and unsupervised will. Sure that if this is indeed Spider-Man, he's most likely prepared a hit list of those he's perceived to have wronged him. Dear listeners, I can only... Με την πρώτη ευκαιρία να σου πω κάτι. Βεβαίως! Θες να έρθω για να γεμίσω και το νερό κιόλας? If this animal decides to exact his vengeance upon me, may my story be a lesson to you all. Do not let my life be... Ωραία, περίμενε. Ένα checkpoint να βρω και έρχομαι. Γιατί θέλω όντως να γεμίσω και το νερό. Θα αντίσει το Σαμσόν? Δεν ξέρω. Τι να τον ντύσουμε? Spider Cat? Κάτι άλλο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Μια νυχτερίδα. Θα μου βγάλει quest όμως? Maybe Harry's back at his place. Can't hurt to check. Ωραία, έβγαλε. Τέλεια, λοιπόν, μισό. Πάω να γεμίσω νερό, πάω μια τουαλέτα και επανέρχομαι αμέσως. Σας αφήνω. Επιστρέφω. Βασικά, ξέρετε τι, αφήστε το εκεί. Έρχομαι.
Κόλλησε η κάμερα. Κόλλησε η κάμερα. Εγώ σας μίλαγα εδώ. Τι έγινε? Δεν με ακούγατε? Τι συνέβη? Έχουμε καιρό. Ισχύει, πρέπει να το κάνω λίγο πιο συχνά αυτό. Πρέπει να βάζω και μεγάλη οθόνη, να είμαι έτσι. Φεύγω εγώ. Άντε, γεια σας. Έλα, παιδιά, τι έγινε, κόλλησε η κάμερα? Έτσι θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, μουσική, stop. Συνεχίζουμε. Πάμε! Τι έχει μείνει εδώ μεταξύ αποστολής, για να δω. Κοντεύουμε, πάμε. No sign of Harry. What's that? Καλησπέρα, Νικό. Happy birthday, Em. They say time heals all wounds. Καλά. That's a lot. Every day without you is worse than the last. Ωραία. If I lose Harry, I don't know what I'll do. Norman's really hurting. I need to find Συγγνώμη, ήταν κάτι στην κάμερα, μην δίνει σημασία. Οκ. Καλά πήγε αυτό, Πολύ καλά πήγε αυτό. Haven't heard from MJ in a while. I should give her a call. Α, ναι, έχουμε και τη MJ, ρε. Hate this. I love this. You do? You've hit the nail on the head. Finally! Top story. Everybody's talking about it. This is editor material. Editor? Congratulations. Your first assignment, write more juicy stuff by tomorrow morning. Drama, controversy, just like this. Like this. Get writing! MJ. I didn't get fired from the Bugle. In fact, I think I got a promotion. Hey, that's what you wanted, right? Yeah, I thought it was. Then that's great. Hey, listen. Something's gone wrong with Harry. What happened? Well, hang on, someone's at the door. It's kind of hard to explain. Just promise me you'll stay away from him, okay? MJ? Το περίμενα. Ωραία! Harry, what the hell? Ωραία! Πες μου τι μπορώ να κάνω fast travel, δεν μπορώ. Come on, MJ, pick up! Hey, it's MJ. You can leave a message, but why would you? If it's important, just, text. Please be okay. Spider-Man, how are you feeling? Anxious? Panicked? I meant, physical symptoms. Soreness? Fatigue? Yes. Wait, symptoms? I've been looking through years of research notes. The symbiote channels a collective consciousness. That hive mind I was in. Is optimistic. It may still be inside you. What? Nothing to panic about, but perhaps you should come to the lab for some tests. Can't, Doc. Bigger problems. Gotta go. Οκ. Μας άφησε hint ότι ακόμα έχουμε Venom. Ωραία. Hang on, MJ. MJ, where's...
sense. Coffee? We need to talk. You must get tired making the world a better place every single day. Oh. But I can help. All you have to do is let me. This isn't you. Wrong. This is the real me. I finally have the power to realize our vision. Are you giving up on me? Harry, we need to get that thing off you. Do not call us A thing. Ωραία. a thing. Καλά είμαι, το ελέγχω. We are not, Harry. We are. Την έκανε venomize. Όπα ρε! Better go! Ονομάζεται Scream. Όπα ρε! You can't have her! Too late. MJ. I'm sorry. Make it stop! Make it stop! MJ, just talk to me! I'm done talking! Done begging for validation from you, from anyone! Validation? If this is about your job! It's about me! Nay! Not my job in this stupid house! For once, it's not about you! About me? MJ, what do you mean? You so loud! It hurts! Don't want to hurt her! We can fight this, MJ! Οκ, πρέπει να μάθω το pattern. Think you're stronger, do you? Πάμε πάλι. MJ, just talk to me! I'm done talking! Όπου είναι πιο γρήγορο αυτό, πρέπει να το θυμάμαι. For validation from you, from anyone! Validation? If this is about your job! It's about me! Hey! Not my job in this stupid house! For once, not about you! About me? MJ, what do you mean? You stay out of this! I'm finally in control! Don't want to hurt her! Don't let it control you! You can't stop us! I know you're in there!
Και έφυγε. Τι έγινε? Look at what you're doing! This isn't control! I'm in complete control! Pete! What's happening to me? Καλά έχει πάει αυτό. Don't listen to those voices! They aren't telling the truth! I heard them too! I know how it feels! Always about you! You can't keep a job! You can't pay the mortgage! I have a job! With Harry! We'll be okay! Ποιον Χάρη δεν βλέπεις τι γίνεται? How long? There's only one job you care about. Spider-Man! That's not fair! People need me! You know that! What would the city do without Spider-Man? Look how it's doing with you! I can still fix this! I always do! We always do! I always come second! I live in your shadow where my dreams turn to dust! That is the truth! What are you saying? You do make a difference! What you do matters! Just talk to me! No more! Give up already! I'm never giving up on you! MJ, it's me! Shut up! Δεν κάνω finisher γιατί κρατάω για heals. Γιατί τρώω πάρα πολύ damage. Το παραμικρό. We can fight this, MJ! We have had enough! Κάνει dodge λέει. Πάει και αυτό. Remember your book? You said you want to help people! Nobody read it! Nobody cares! That's not true! If I helped one person, it was worth it! I read it! It helped me! All I do is help you! MJ, My life is constantly interrupted by you! Looking for answers, needs, because you lost a job or can't pay a bill! I write words I don't believe in for a man I despise, so you can be happy! I didn't realize! MJ, you can quit! I can figure something out! I can't trust you! I can only rely on us! No! I'm sorry, MJ! I was wrong! You don't have to trust me! But please, trust yourself! Let me do what I have to do! You're right! I've been selfish! I was so wrapped up in my own life, I never thought about yours! But let's handle this MJ's way! Let me help you fight this!
Πάει και αυτό. We don't need you. The city needs you. I need you. Don't lie to me! Pete, I need you too. You just want to stay the strong. Ωπα, αυτό ήταν κράς. Με μείναμε 3 έτσι. Don't feel special anymore. What? Έλα, αυτό είναι μεγάλο bait. You're stronger than me in so many ways. You've been single-handedly holding our lives together. I'm sorry, MJ. I took you for granted. MJ is gone. No, you aren't. I'm sorry I caused you so much pain. The house, my job, our life together. I promised you I'd be better, but I wasn't. I should have listened. I should have been there. We're a team. Me and you. I never want your life to be worse, to make mine better. Your dreams are just as important as mine. You're lying. You're just as important. Enough. Έλα, πάλι με έφαγα bait. Κάπως ζω εγώ ακόμα το μεταξύ. Έχω κρατηθεί στο όριο. Έλα, δεν βλέπω. Τι κάμερα ήταν αυτή. Κάπως το έβγαλα. Γεια σου, Μπάνι. Οκ. Κάπως βγήκε αυτό. Στο όριο συνέχεια. Isn't what you want. How do you know what we want? You're Mary Jane Watson. You want the truth. Yes. I want the truth. Ωραία μάχη. I'm okay. You did it. Wait. Not yet. Watson, where are you with my apple fritters? I'm starving, and Jonah? Kiss my ass. I quit. What's up? You're so cool. Watson! Έχουν κάνει το παιχνίδι, πάντως το κουμπώσανε με πράγματα. I think I've been lost for a while now. Not just to the symbiote. For months I've been Watson! trying to be something I'm not.
I'm glad you're back. Μη δεν το χάρη αυτός. Sorry. It wasn't you. Α, και το σπίτι. And I wasn't me earlier. Pete, Pete, it was like some kind of hive mind in there. I saw you. And Harry, he was going after this rock. Miles is at City Hall. Go. I love you. I love you. Άγγελε, μόνο άμα δεν βαριέσαι. Μη σε βάζω σε κόπο. Hey, you get my text? City Hall is bad, man. Head in there now. Yeah, sorry. Things got complicated. I'll be there soon. You think this is Harry? It has to be. I just saw him in Queens. He turned MJ into one of those symbiotes, but worse. What? She's okay. She broke out of it. Luckily, faster than I did. Connors thinks I had the suit on too long, and now some of it is left inside of me. You really meant it when you said things were complicated. One thing at a time. See you soon, Miles. I hear that. See you. Reminds me, I owe someone else a call. Stacy. Peter? Hey, Ms. Morales. You, make it home safe? I was just, you know, I wanted to make sure. We're fine. We're fine. And Peter, we're fine, too. But next time, answer my calls. Trust me. I'll be on my best behavior. You'd better be. Now go help my son. Μεγαλύτερη αδερφή του Venom. Οκ, σε κάποιο σκόρι του. Α, τον σκόρι τον ξέρω. Αυτό που έγινε screen ήταν μία Donna Diego. Πατρίσια Ρόμπερσον. Στο Life Users Foundation. Οκ. Mr. Osborn, are you okay? I'm worried about Harry. And I have no one else to talk to. He's, not himself right now. Άντε ρε, αλήθεια. And it's all my fault. It's mine too. Harry told me about his treatment. I knew something was off, but I was just happy he was back. I should have told him that more. You still can. I'll let you know if I hear from him, Mr. Osborn. Okay. I appreciate it, Peter. Look at that snout. Είναι να δει τον Spider-Man και του Venom. Οκ, καθώς στη version που είναι core του Venom γίνεται ήρωας αφού βρίσκει τον τρόπο να ελέγξει το symbiote και στάθηκε να δει τον Venom. Ένας που είναι μεγαλύτερη αδερφή του Venom. Ηθικές ικανότητες, ναι, οκ, το είδα αυτό. Οκ. Θα κάνεις και στα sidequests σε stream. Γενικά τα περισσότερα sidequests θα τα κάνω μάλλον off stream. Έχουμε πολλά να δούμε άλλα on stream. Αυτό, έχουμε πολλά πράγματα να δούμε on stream. Είναι αγχώνεστε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε on stream. Και άλλα παιχνίδια και. Αυτό το μυγάκι της κατά κουνούπι είναι, θα σε σκίσω. Εγώ το είπα. Δεν με πίστεψε. Εγώ το είπα. Νεράκι, βεβαίως. Βεβαίως, νεράκι. Για τον μπράβο.
Έχω αρχίσει να γίνομαι κι εγώ Spider-Man. Αυτό ήτανε. How are there this many? Looks like he's trying to put an army. If you ask him, he's trying to heal the world. Όπα, αυτοί που πυροβολάνε, δείτε πόσο damage κάνουν. Φίντσερ με τη μία. Δες damage που έφαγα. Ας με έκανε πάρει! Ας με έκανε πάρει! Γιατί μπάγκαρε έτσι! Γιατί μπάγκαρε... This is somehow worse than I thought. There's no sign of Harry. He has to be here. Yankee told me there were a bunch of civilians trapped inside. Apparently they were using this place as shelter. We'll get them out safe and sound. How are there this many? Looks like he's trying to build an army. If you ask him, he's trying to heal the world. Getting a bunch of messages on the app from people inside City Hall. They're trying to evacuate onto the roof. Then we better clear a path. There's an emergency exit up there. Let's go. Μπάγκαρε. Τι να κάνουμε? That's the pressure, you guys, but it's not sounding good in there. We're working on it. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω όμως? Έχω και... Ναι, βλέπετε, πρέπει να κάνω secondary για να κάνω upgrade τα γενικότερα πράγματα. It's okay. All clear. Let's get him out of there. Τι σκατά. Τι είναι καν αυτό? Απίστευτο. He said there was still some of this thing inside him. I see. I think I can clear it out of him. But only if I go to the source. I'm going in with you. What's the plan here, Lee? Find Spider-Man. All of this dark matter should lead us toward him. Okay. Unexpected, bro. All right.
Where are we anyway? We are inside Spider-Man's mind. I've seen what those creatures do to people around the city. They get in your head, twist your desires. Mad they stole your routine? I know you're joking. You're making my point. This thing fears my power for some reason. Oh. We are the only ones who can find where it lives. So we clear this thing out at the root, and Spider-Man's free? Το κάνει counter. All right then. It has a stronger hold on him than I thought. All right. Weaken the symbiote, take back control, use our powers to save Spider-Man. Where do we start? We have to find the source of his pain. Follow me. I'll try and lead you to where it's darkest. But I can't promise what we'll find. Makes sense why Spider-Man would think about this place. Most of us are here because of him. Down here, I think I found something. I think... Miles! Και ωραία είναι. Και τον ξεφτυλίσανε. Μία από όλους. Prison break. Never thought I'd be relieved to see you. I'll make it count then. Miles, more incoming. Again? Come on. Nothing's working. I can't slow them down. You have to keep fighting. Everyone he puts away, they keep coming back. Must be frustrating. Putting criminals away just for them to escape and cause more pain. Part of the job. He knows that. What is? Believing in second chances. It's like they never... Ζουμερό. That's enough. I get it. Did you do that? Ναι, ήταν το τρέλερ. No. Είναι η ίδια σκηνή που τον ξεφτύλισαν οι άλλοι. He killed them all. The problem solved. That's not what Pete thinks. No. But it might be how he feels. All these villains. He really thought the suit could solve it all. Is that... me? You caused a lot of pain, man. Debt I will spend the rest of my life repaying. There's something up ahead. You're close. May's house. I haven't asked Pete about her in a long time. What's wrong with me? When you get caught up in one part of your life, it's easy for the rest to fall away. Who's home? Come here. Oh, man. Balance is a process, not a destination. Πω. She's dead because of you. Peter? Your power does have the same effect in here. Yeah. I guess it does.
Έχει πολύ καλή σκηνοθεσία, ναι. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και μπράβο τους. Looks like we're at feast. I built my life around this place. Λία. Χαίρομαι που πέρασες. Not that I deserve to. Lee, why did you do it? What did you want? Revenge. Norman Osborn's the reason my parents are dead, so I dedicated my life to making his hell. Sorry, Miles. Up there. That's the source. If we clear this out, we just might be able to save him. Και η μουσική ωραία επίσης. Εντάξει, δεν είναι το strong point η μουσική νομίζω, αλλά καταλάβατε. There has to be another way. Maybe. We have one more option. If I can transfer all of my power into the symbiote, I think that could neutralize it. And free Peter. What'll happen to you? I guess we'll find out. Okay. Well, if this is my last chance to say anything to you, I won't forgive you. It's just not in me. But I can't carry this hate for you anymore, man. So let's set things right. You and me. Ready? Και πολύ σωστή αντιμετώπιση το μεταξύ, γιατί δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Έχεις κόσει τον πατέρα μου. Αλλά. Το πατάω παιχνίδι. Λάμδα 1 χ. Το πατάω. Λάμδα 1 χ. Λάμδα 1 χ. Λάμδα 1 χ. Λάμδα 1 χ. Why didn't you give me this power sooner? I could have used it. I didn't give you those. You didn't? Και τους βαράει με ΑΟΕ αυτό, Ωραίο! Άξελη, μ' αρέσει. Γιατί ασχολείσαι με έναν και βαράει και τους υπόλοιπους. Εδώ. Yeah, well, like you said, better make it count, right? Maybe try things my way sometime. I'm not sure I'd make a convincing hero. Oh no, until you try.
Για τερματισμό ήρθατε μια χαρά. Miles, help! I'm coming! Oh. This is all my fault. Oof. I'm sorry. I'm sorry. We did it. Come on, Spider-Man. Miles? Spider-Man! Spider-Man, wake up! Τι? Πώς λέγεται αυτό? Αχ, το έχω ξαναδεί σίγουρα κάπου. Anti-Venom, μπράβο! Μπράβο! Anti-Venom. This is more than a new suit. Whoa, what is this? Miles, where did this come from? Lee and I went in your head to clear out the symbiote left inside. He had to drain his power into it to save you. It looks like it had an effect. Wait, you two worked together? I wasn't about to let you die. Miles, that's... After so many times saying it, thank you seems soft. It's okay. I know. I don't deserve that kid. Πανέμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Θα το ευχαριστηθώ να το κάνω πλατίνα αυτό. Κάμε επόμενη επίθεση. Tempest. Έλα Behemoth. Γι' αυτό είναι και στα reverse χρώματα κιόλας, Παίζει να του δώσανε και λίγο από τη δύναμη συνολικά, οπότε γι' αυτό κιόλας έχει το anti-venom. I spent years of my life consumed with vengeance and lost everything for it. You two reminded me that that's not who I am. When you help someone, you help everyone. Το έλεγε θεία Μέη αυτό. Όχι. Νομίζω. Where are you gonna go? Να παραδοθεί. To set things right. Your way. Wow. Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Forming your greatest enemy. Can't say I've ever done that. Maybe MJ was right. Why would the city need me when it has you? I don't know. This city still looks like a two Spider-Man job to me.
Τι ωραία στολή και αυτή η anti-venom. Δες εδώ. Ωραία, τώρα κάνουμε κανένα upgrade. Πάμε προς το επόμενο τέτοιο και θα κάνω upgrade στο δρόμο. Any sign of Harry? Not yet. Ran into a speed bump. I think Miles just saved my life. What happened? There was symbiote left inside of me. It started taking over, but Martin Lee gave me his power. It feels different. Like the voices are gone, but the power is still there. Sorry. Be right back. Okay, that's done. Where were we? Oh, right. Martin Lee gave me his power. Ξανά. It feels different. Like the voices are gone, but the power is still there. That's incredible. And Pete, just wanted to let you know, I got my byline pulled off that article. And gave my landlord notice. Does that mean? It means if the world is gonna get turned into an alien wasteland, there's no one I'd rather be gooed up with than you. Aww. The feeling's mutual! Keep an eye out for Harry. Γιατί κάναμε το ίδιο. Okay. I'll let you know if I hear anything. Okay. While I look for Harry, I should see what else needs some Spidey help. Ωραία, λοιπόν, skills. Α, suits. Τι καινούριο έχει. Α, η Venom έγινε anti-Venom. Okay. Upgraded suit. Oh. Όπα ρε. What? Okay. Okay. Τι θυμάμαι αυτή. Engine of Shield. Great Responsibility Suit. Αυτή είναι υπέροχη. Αυτή είναι υπέροχη. Όπως και αυτή, το Into the Spider-Verse και το Across. Και είναι πολύ ωραίες αυτές. Έχουμε 12 skill points. Λοιπόν, δεν έχω κουμπώσει τίποτα στον Miles, αλλά για να τελειώσουμε λίγο εδώ πέρα του Venom. Του anti-Venom πλέον. Ωραία. Αυτό ήθελα. Δεν ήθελα τίποτα άλλο. Απ' τα συνολικά τι είναι. Το Νοέμβριο κάπου στις 23 θα είσαι στον Anime House. Ό,τι είπες, όλα λάθος. Ό,τι είπες, Στέφανε, όλα λάθος. Και για την τοποθεσία, και για την ημερομηνία, και για το που θα είμαι, και για το με ποιους γίνεται το event. Όλα λάθος. Πώς το έκανες αυτό? Α, να το, ξεκλειδώθηκε αυτό, δεν το είχα δει. Raid gain for Symbion Search and Mega Venom. Α, ναι. Οκ. Θέλω κάτι άλλο από εδώ. Τα webs ίσως χρειάζομαι. Ορίστε. Here we go. Get Spider-Man. Counter off. He's in the air. City'll come clean this up. Εν τω μεταξύ έχω νέα builds που δεν διάβασα. Μισό. Οκ, για το όπλο είναι αυτό. Α, να κάτι χρήσιμο θα μπορούσα να έχω όλη αυτή τη διάρκεια. Δεξιά ή αριστερά. Α, εντάξει.
Αυτό είναι ωραίο όμως. Α, και τώρα μπορώ τους μεγαλύτερους εχθρούς. Οκ. Okay. Να κάτι χρησιμοποιώ που θα μπορούσα να έχω καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν μου έχει βγει ακόμα υποστολή άλλη. Όχι. Θα βγει ποτέ. Αποστολή. Main story. Πού είσαι? Folks, you're not going to believe this, but as always here, it is absolute truth. Gooey black monsters have begun popping up around the city. I repeat, monsters are in our city. Hope you don't mind me interrupting here. Okay. Please, don't leave me. Don't worry. Θα σε πάω εγώ νοσοκομείο, παιδί μου. Πήγαμε. Thank you. We're almost there. Ορίστε, τον έφερα. And there we are. Pros will take it from here. Bless you, Spider-Man. Ωραία. Πού είναι η main αποστολή μου? Πού είναι... Να... Dr. Connors? Hello? He's here in my lab. Gotta call Miles and get over there quick. Miles, meet me at Connor's lab. I think Harry's there, and it doesn't sound good. On my way. Κάτσε, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν τώρα πλέον. Α, όχι. Παίρνω πίσω. Should be a shortcut to Connor's lab near Central Park. I've got to find a way to get through to Harry. He's in there. I know I can reach him. Just hope he doesn't hurt Connors. Μία ώρα και κάτι παραπάνω. Φύγαμε ρε. Είπαμε, σήμερα τερματίζει. Και μια σκηνή εδώ στο δρόμο μου. Hey! Has anyone seen my gas truck? Get down here! Where'd those symbiotes come from? Where'd those symbiotes come from? Όπα ρε. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Και πήγα να χιλάρω και δεν πρόλαβα. Τι κακό timing. Τι κακό timing. Δεν πειράζει. Πάμε στον κύριο Κόνορ, βεβαίως. Άμα δεν είσαι σίγουρος, άγγελε, δεν πειράζει. Καλά πάει αυτό. Please.
Look at us. We are healthy, strong. This is what you wanted. Αλήθεια είναι. Isn't it? Stop, Harry! We can help you! Where's the rest of it? Α, μετεωρίτης. Please don't. Το ενώσει. Ωραία. Κάτι πολύ κακό έρχεται. What's he gonna do with that thing? I think we're about to find out. Θα You ενωθούνε. need to know. Harry's gone. Host and symbiote are perfectly fused. I'll find a way to save him. You can't. But you can still stop the symbiote. How? By killing the host. Please. Save my boy. Λίγο αργά γι' αυτό, ψυχούλα μου. Λίγο αργά γι' αυτό. Είναι λίγο αργά γι' αυτό. Ωραία η πόλη. Καλή διακόσμηση. Πολύ ωραίο. Θα το κάνω και εγώ έτσι για το Halloween. Oh my god. Spider-Man, I know you're seeing what I'm seeing right now. We've got a lot of New Yorkers being attacked by these things. I'm on it. Stay safe out there. All he needed was that meteorite. Now we can heal the world. This isn't what we meant. Inside that suit. What? Τα grenade αυτό, κάτι κάνει. It's okay. They're gone. Come on, Spider-Man. Please beat them. Τους νίκησα μόλις. Those civilians are in trouble. I'm coming.
Those symbiotes won't stop until they get inside. Stay calm, everyone. I can handle this. Can anyone help? I can. Okay. Ναι, τώρα αυτοί οι αντίπαλοι τρώνε πολλά χιτάκια για να πάθουν κάτι. Τρώνε πάρα πολλά χιτάκια. Miles, we have to talk. No kidding. There are nests popping up everywhere. Sending you coordinates now. Got it. Watch yourself out there, man. This is something else. Harry. Πόσο έχει μείνει περίπου τώρα για το παιχνίδι? Τώρα θυμίζει πολύ πρώτα την φάση, ναι. Καλησπέρα, Μπαρί. Μια ωρίτσα. Μια χαρά. That suit's not an alien, is it? Tina. It's time for a Miles Morales original, you know? One of one. It looks good. Είναι ωραία αυτή η στολή. Γιατί είναι έτσι με τα μαλλιά απ' έξω? What happened, man? Τι ήταν αυτό? Harry got the meteorite. I couldn't stop him. Connor said we can't save him, so we have... I can't lose him, Miles. I can't do this again. Ενώ το υπόλοιπο έχει ωραίο εφέ, αλλά αυτό με το μάλι. It's not your fault, Pete. She wanted to save you. To save all of us. She never thought about herself. Even when she was struggling to breathe. If May, my dad, if they were here, they would want us to stop thinking about them. They'd want us to help people, to fight. Harry's still in there. And we're gonna fight like hell to get him back. Call the play, coach. Let's split up. Cover more ground. You find the meteorite? Σου δείχνει και τον Miles πόσο ρημάζει σαν χαρακτήρας εδώ πέρα στο 2. Got it, Spider-Man. Έλα, δεν είναι ωραίο, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ περίεργο. Είναι περίεργο. Αυτό θα κάνω, περίμενε. Όχι, Miles μου, δεν ήταν καλή ιδέα αυτή η στολή. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Να σου πάρουμε κάτι άλλο, περίμενε. Να μην χαλάσω hero tokens, να βάλουμε κάτι άλλο. The end, τι είναι αυτό? Αυτό εδώ, ναι, με τη γατούλα. Clear it out and move on to the next. Countdown begins. Looks like that scared you, huh? I must be onto something important for you to try to defend yourself like this.
να πάρει και πέρασε από μέσα του. What? Hello? Where's that voice coming from? I can't let them get to the heart. Ωραία Stanlock, παιδιά. How's it going, Spider-Man? I think I'm almost done clearing this nest. But Pete, I'm hearing these voices. I hear them too. Keep looking for that meteorite. Don't let him get in your head. That's not Harry talking. Right. You're right. Call me when you finish up. Stay focused, Pete. Επίσης, ξέρετε κάτι. At this point, νιώθω... Ναι. Νιώθω ότι πρέπει να αλλάξω λίγο και τα abilities του Miles. Βολεύει πιο πολύ αυτό. Πάμε. Βράδυ στο πιάνο. Ακραίο. When people turn into symbiotes, you are safe here. Everyone you love is safe here. My head. I have to find a way out. Why would you leave? We are here. You can be too. Ωραίο το έχουν κάνει. Πολύ ωραίο. This isn't where I belong, Harry. Neither do you. Come on, Miles. Come on. Let us heal you. Bring us Peter. Haley? What are you showing me? Please join us. Haley's in trouble. Pete, I saw the meteorite. It's under the Harlem subway station, next to the bridge. Πάμε λίγο Πέτρος. Heading there now. Wait for me though, man. Harry, he's after you. I have to go help Haley, but just wait, all right? Whoa, whoa, back up. What happened? I got sucked into the hive mind. Saw this vision of the meteorite underground. But I've got a bad feeling. You think Harry's there? I'm serious, Pete. Just give me 10 minutes. You cannot do this alone. Right. Call me when you're done. Sorry, Miles, but I can't waste any time. Να, αυτές τις μαλακίες.
There's the subway entrance. Miles has to be right. That's where the meteorite is. Just have to clear out this bridge. Everyone stay in your cars. I won't let them hurt you. Harry! Venom! I know you're here! You found us. Yes! I'm here, buddy! I know! Just hang on! I'm coming! Γιατί βαράς εκεί πέρα, είναι μπροστά σου 2 άτομα. Come on! They're coming out of the subway tunnel! The meteorite has to be underground! Venom! Please talk to me! I have to get underground, but I can't leave these people behind! You? Not now! I don't have time for this. Maybe... No. Come on, Spider. Almost done. Harry! Can you hear? Just stay down! I'll find you, buddy. I'm coming! Ωραία η χαρτόκουτα τι έκανε. There, the subway tunnel. Μπράβο. Hey, everything all good with Haley? Not yet, but you still owe me a few more minutes. Hang tight. Haley, no! Θηρίο, Μπράβο, ρε Haley. What are you doing here? I was trying to save you. You're incredible. Τους έσαι μόνη I like της. you so much, and I think you like me. Do you want to go out? On a date? Έτσι είναι το date. Α, της αρέσει η γάτα. Γιατί το άλλο δεν το φοράω, δεν... Ευτυχώς που την ήρθαμε με το άλλο με τα μαλλιά έξω. Τώρα ανοίξει η γάτα, παιδιά, αυτό συμβαίνει. Well, it's a date then. After all this is over. Χαιρέτησε και η γάτα, δεν ξέρω αν το είδατε. Σε έκανε bye bye. Μια χαρά. Μπράβο μας. Pete! I'm on the way! Pete! Ο Πέτρος είναι απασχολημένος, καλύτερα αργότερα. Harry! Ο έξαλλος. Hey, it's Harry. Leave a message. Hey, buddy. I talked to Dr. Connors. He says you're too far gone, but I know that's not true. Harry, I messed up. It was terrible to you. Your dream, our dream, healing the world. I'm sorry. Καλά θα πάει αυτό, ρε. You're here. I'm here. Are you finally ready? Harry, I can't. I want to help you, Harry!
It has to be here. He has to. I'm sorry, I couldn't. I know, man. I'll try to find a way inside. It's gonna be okay. Everyone's gonna be okay. Δεν σταματήσουν να έρχονται. I have to get to that meteorite. I'm so close. Οκ, κάπως έζησε. Harry, Harry, talk to me. Please help us, Peter. We need you. I'm trying. Λοιπόν, κουμπώνω skill points πλέον στον Miles, γιατί νιώθω ότι θα τα χρειαστούμε. Εν τω μεταξύ μου δίνει μόνο για τα Venom πράγματα και... Α, τώρα δίνει για τα άλλα. Ναι. Βάλε ένα εδώ και βάλε και... Second charge. Όχι, βάλε αυτό. Ναι, νιώθω ότι πρέπει να του... Πρέπει να του κόψουμε μερικά πράγματα γιατί δεν έχει καθόλου. Όπα. Ρίχνω frames. Αλλά παίζει να έτυχε. Α, παίζει να μην φάνηκαν καν σε εσάς. Γιατί μου γράφει 0 frames. Απλά κοκκίνησε για λίγο η γραμμή. Παίζει να μην καταλάβετε καν κάτι εσείς. Οκ. Απλά τσεκάρω. Οκ. Όχι, μου γράφει 0 frames. Απλά κοκκίνησε η γραμμή για μισό δεύτερο. Thanks for coming, Pete. Καλή συνέχεια, Cloud. I want to show you something. Harry, what are you? We are healed. Finally free. We can give that gift to everyone. But we need you with us, Pete. Heal the world together. Yo, bro. Not cool. We can't Σούρε, Miles. Ωραία. Μα δεν είναι Spider-Man πλέον, ρε. Είναι ο Σόκερ. You good, man? We need to call MJ. I know where the meteorite is. MJ, we all need to meet up at May's house. What's going on out there, guys? It's the meteorite that the symbiote arrived in. He's using it to transform the city. I know where it is. And we're gonna steal it. Time to game plan. I'm in. See you guys at home. Ωραία. Και άλλα skill points. Έλα εδώ, Miles. Αυτό δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Venom, which can heal you, become critical stun.
Ενώ θέλω να δοκιμάσω αυτά εδώ, τα αριστερά, νιώθω ότι η μεσαία μπάρα που είναι με τα Venom, τα κλασικά αυτά εδώ, είναι καλύτερη. Δεν είμαι σίγουρος. Γεια σου Τίνα, καλώς την. Είναι η ιδέα μου. Πού είναι το νεράκι? Κόλλησε. Εγώ το διάβασα πάντως. Πες να σκάλωσε. Νεράκι. Νεράκι. Α, να το. Το τέρμα κάτω αριστερά built-in. Ναι. Ξέρεις τι. Αφού είμαστε έτσι. Το κούμπουσα. Μπορώ άραγε να κάνω fast travel τώρα? Μπορώ. Α! Ήρθε η ώρα δηλαδή. Θέλουμε κάτι άλλο από εδώ πέρα σημαντικό. Τι είναι αυτό? Α, το stelioson. Οκ. Το μάζε. Gadgets. Όχι, δεν χρειάζομαι τώρα κάτι άλλο. Γεια σου Μάριε. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο και δεν πρόκειται να κάνω κανένα secondary τώρα για να τερματίσουμε. Πάμε, φύγαμε. Central Park Reservoir. The water system. Pumping goo everywhere. Adding more and more people to the hive mind. If all those symbiotes get out of Manhattan... Goodbye, Earth. Hello, planet goo. The meteorite is the source of all the power, right? Creating goo, creating symbiotes. But it was useless until Harry repaired it. Yeah. And that particle accelerator is what damaged it in the first place. Cut off a piece at low power. Right, so what if we crank the power up? Like way past 11. Might destroy it. And free everyone connected to the hive mind. Theoretically. But that reservoir's gotta be mobbed with symbiotes. And you know Harry's not gonna let that rock out of his sight. Unless he sees something he wants more. Me. Just, you know, for illustrative purposes. Harry's still Harry. He thinks he's healing the world. Μ' αρέσει που ο Χάρη είναι τέτοιο με Goblin. But the dream isn't complete without His best friend beside him. I can lead Harry away from the meteorite. And I can handle all the symbiotes. While I grab the space rock. For illustrative purposes. All right. Fire up the accelerator. No more hive mind. World saved. We all get churros? Theoretically. Pete, what Connor said about Harry being too far gone. If you can't save him, are you It won't ready? come to that. You two will be able to destroy the rock in time. Let's heal the world. For real this time. So the meteorite is somewhere in that thing? So are Harry and his friends. Here. Figured you could use a sonic touch. They're just standing there. What are they waiting for? Εσάς. Όχι αυτή η στολή βρε Miles μου. I can't thank you both enough. Είναι χάρη. Come on, bro. Δεν μ' αρέσει αυτό με τα μάτια που βγαίνουν έξω. Don't anyone forget it.
buddy. You gonna sit in there and play with your pet rock all night? It's you and me, Harry. Like we always wanted. Our gift will finally be yours. Here's the thing, though. You're gonna have to catch me first. Και ελέγχω MJ τώρα για αρχή. Ή όχι, το δούμε. Okay. You wanted a story, Watson. What was that? Dead end? Oh. There has to be a way in. Okay. Τι θέλω να πυροβολήσω για να δούμε τι υπάρχει στο χώρο. Α, αυτό. Okay. Whoever dropped these flares. I hope they made it out. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά και στο σενάριο, ναι. Αντίο. Τι αμκάμ. Αντίο. Okay. Sonic barrels. Ναι, δεν έχω πολλές σφαίρες. Αλλά καλά πήγε. Ήθελα να δω αν πιάνει μιλή. Αλλά πλέον βλέπω δεν πιάνει το μιλή. Οπότε είμαστε uncharted. The meteorite's connected to the rest of the hive. Just a normal rock. That can also end the world. Θέλεις απλά το τραβήξεις. Δεν νομίζω ότι θα μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό ναι. Μπράβο, με ανοιχτά τα φερμουάρ. Ναι, ανοιχτά τα φερμουάρ. Σίγουρα δεν θα πέσει κάπου. Μια χαρά, ρε. Κομπλέ. Ωραία, χέντα. Τι έχει γίνει εδώ πέρα, τι παίζουμε ξαφνικά, Call of Duty. Και σε κονσόλα παίζω έτσι. Να το θυμόμαστε αυτό. Almost out of this
my exit's just past that chopper. Τι κάνω? Ποιος με από πίσω μου βάρισε? What? What? Ποιος είχε μείνει? Almost out of this hellhole. Looks like my exit's just past that chopper. Προσπαθώ να βαρέσω μία ώρα το βαρέλι. The sky. Almost out of this hellhole. Looks like my exit's just past that chopper. Νιώθω ότι δεν τους φτάνει. Οπα. Okay. Up that ladder and I'm in the clear. Whew. Ah! You gotta be kidding me. Hey, I think that hurt it. Let's get the hell out. Τι έκανε εδώ? Τι έγινε εδώ παιχνίδι? Time to go, Miles. You ready? Δεν είναι πιο γρήγορα να σου κουβαλήσει ο Miles. Όχι. Α, εντάξει, ακολουθάει αλλιώς. Pretty sure your +1 isn't invited to our high school reunion, Harry. Μπαμ. Harry? Μπαμ. Μπαμ. Ναι. Ωραία, μου και το σφαλιάρα. Και σκάσαν στο σχολείο. Ωραία. This is where we became best friends. Yeah, it is. And now it's where we become brothers. Ωραία, τι ωραίο που το έκανε. Please, remember everything we've Δεν κάνει damage, παιδιά. Δεν μου κάνει damage. Πανεύκολο είναι. Πανεύκολο είναι. Έλα, πάμε. Dark Souls τώρα. Τώρα παίζω Dark Souls. Please, remember everything we've been through. Είμαι με ένα HP. Did you forget about Flash kicking our asses for 4 years? But we had each other. What is he doing? Ωραία θα πάει αυτό. Join us. Please, remember everything we've been through.
had each other! He's infecting everything around us! Όχι, γιατί δεν έκανα dodge. Πώς θα μου κάνει? One shot. Το μισό μου HP, ωραία. Your mom got sick! We couldn't see her like that. Δεν γίνεται πάρει αυτό. Τσάμπα το κάνω. Did you forget about Flash kicking our asses for 4 years? We were weak then. But we had each other! Ωραίο! Nice. Why do you keep fighting us? You're not giving me a choice! Whoa, symbiote's dropping in. Not working! Stay calm. Take them out one at a time. Ρε μαλακά, έκανα πάρει και με βαράει άλλο. Πω. Πού με κάνει restart? Είπα και εγώ, εντάξει. Ωραία. Πάμε. Symbiote's dropping in. Not working. Free Harry with more anti-venom.
Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. We know what's best for you, for everyone. We gave you everything you ever wanted, and you threw us away. I should have been better. I'm so sorry. Then you replaced us with violence. We poisoned you against us even more. No! He saved me! Just like I'll save you! Έλα, αφού έκανα τον κύκλο, ρε. Έλα, ρε παιχνίδι! Τσάμπα τα κάνω τα abilities. It's messing with your head, Harry! You're my best friend! Then why don't you trust us? I trust you, Harry! Not that thing you're wearing! We are not a thing. Or these guys? Άντε πάλι. Brute force isn't working! Gotta be a better way! This anti-venom's gonna sting Harry! That didn't work. Gotta get in close. Όμορφα. It'll be over soon. Τώρα είναι που σκάει ο Miles. Doesn't matter what you do to me. I'm never gonna heal the world with you. Not like this. The meteorite. You took it from us. Oops. Φτερά. Οκ. I think the goo aliens are mad we took their stuff. Yeah, well, they started it. Νομίζω το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα και σε κόμιξ. Let's get this to the accelerator. MJ, you hearing that? Κάνει ό,τι μπορεί και ο Miles. He's okay, right? Let's just get him out of here. Πω, τι ωραίο που το έχουν κάνει. Go, Miles, I've got him. Go!
get wings! You're not getting this rock, man! Our future doesn't belong to you! Trust me! Don't want your future! I made a promise, Harry, that I'd fight for you! You don't care about us! You don't know us! Μ' αρέσει που τώρα είναι ωραία απλά στον αέρα και απλά το δέρνω. I know you talk to your mom, just like I talk to my dad. Remember? What's she saying right now? That we are so close! He'll understand. This is his dream, too. I'm sorry, Harry. Heard enough about this nightmare. I'm waking you up. Όχι, δεν πάτηθηκε το Β, έλα! Το πάτησα κιόλας, γάμο. You're not getting this rock, man. Our future doesn't belong to you. Trust me. Don't want your future. I made a promise, Harry, that I'd fight for you. You don't care about us. You don't know us. I know you talk to your mom, just like I talk to my dad. Remember? What she... Leave us alone. Νιώθω ότι αυτή την κίνηση δεν μπορείς να την κάνεις πάρει. Πατάω πάρει και δεν γίνεται. You're not getting this rock, man. Our future doesn't belong to you. Trust me. Don't want your future. I made a promise, Harry, that I'd fight for you. You don't care about us. You don't know us. I know you talk to your mom, just like I talk to my dad. Remember? What's she saying right now? Και αυτή γινότανε πάρει. Και έλα, και τώρα κάνει δύο σερί τέτοια. Κάμερα! Ευχαριστώ. Ωραία φέρθηκε, ρε. Ωραία φέρθηκε το παιχνίδι εδώ. Το διάλο.
Μπάγκαρε παιδιά και λίγο δεν κουνιότανε. Έχω και το λάμδα 303. Το έχω ξεχάσει αυτό, ρε. Έχεις δίκιο, Σάβα. Έχω ξεχάσει το δίκιο μάλιστα εκεί το δικό του τέτοιο. Oh well, δεν πειράζει. Όλα καλά. Έλα, Μάιλ, σώσε τη μέρα. Και δεν πάτσα το. What? Δεν πατήθηκε. Οκ. Πάμε, ξεκινάμε με full health, νομίζω. Και θα κατάμαζα από αυτό. Το κόλλησα. Χουπ. Τέλειο. Τέλειο.
friend. Pete, what's happening? Just hang on, buddy! Please, no. Leave him alone. Οκ. Ακραίο, παιδιά. Τι τρελή δουλειά που έχουν κάνει. Το Curator του Finish το έχει πει ο Μπάρι Μπέρτον στο Resident Evil 3, ξέρω εγώ. Ίδια ακριβώς. Το original. Να, ορίστε, και το Clock Tower. Τι υπέροχο σκηνικό. Done. Either way, Pete. No. We still have time. No, we don't. It'll kill them. And then it'll kill you. Let's heal the world, Pete. Together. Πόσο πιο έτσι γεμάτο σε σχέση με το πρώτο, Πόσο πιο γεμάτο από το πρώτο παιχνίδι. Τι νεράκι τώρα, περίμενε.
Τα side quest απλά θα τα κάνω σίγουρα, απλά μπορεί να μην τα κάνω on stream. Αλλά θα τα κάνω. Όταν έχω χρόνο. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Give me some room. I don't know if it's gonna work, but I gotta try. Τι λες ρε? Gotta get to the hospital. Harry. Pulse is weak. We gotta move. What have you done? Ah! What have you done to him? I'm sorry. I'm coming with you. Wait. Γαμημένε. Τι του κάναμε, λέει. There are traces of brain activity, but his chances of coming back are very slim. Και είναι σε κόμμα. Just keep him alive. Ωραία. Σαν να βλέπω τι θα έρχεται στο επόμενο παιχνίδι, Ποιος το έβαλε τον Venom? Ποιος το έβαλε τον Venom? Τι why? Να σου θυμίσω. Έχεις μούτρα και μιλάς. Why? Get the G serum ready. ASAP. Αυτό το έχω ακούσει σίγουρα στο Resident Evil. G serum.
For the last few years, tragedy has tried to tear the city apart. But we somehow kept Goblin going. serum. We Oh, battled no. sickness, evil, cataclysm. We are tired, Εγώ να δεις. anxious, stressed, numb. But we have never lost hope. The city needs to heal. We're all ready to return to normal, but what is normal? Πολύ καλή ερώτηση. What if it no longer exists? Over the last half hour, I've talked about how these events have changed me. But what about DLC you? λες. Μπορεί, δεν ξέρω. In this ongoing series, I will be talking with people throughout the city, exploring our new behaviors, new routines, new thoughts and feelings. I hope you'll join me on this journey. This has been Mary Jane Watson, and you're listening to The New Normal. Episode 1, done. Nice. I don't know. Ooh, are these good to go? In a minute, I want to show you something first. Okay. It has molasses in it. Yum, I'll take those. Thanks again for the donation, Peter. Α, έδωσε τα βιβλία επιτέλους. Οκ. Οκ. Και θα αρχίσει να το κάνει από εκεί πέρα. Ωραίο. Have you talked to Miles about? Not yet. You ready? Miles, I've been meaning to talk to you about something. I mean, I have been talking to you all the time. It's great to talk. So many good talks. I just haven't been talking to you about what I should have been talking to you about. Pete. Wait, let me start again. I got this. All of it. Go be Peter Parker. Τη στολή λίγο να αλλάξεις μόνο άμα είναι εύκολο. Are you sure? It's a big city. I can handle it. As long as I can still call you for advice. You don't need it. Maybe not now, but there'll come a time. I'm here for you. Always. Big bro. See you. Ωραίο character development. Ωραίο το πρασινάκι, θα φορεθεί πολύ φέτος. Και μπράβο τους. Να σκυπάρω credits.
Θα με βγάλει σε κάποιο cutscene απευθείας ή όχι? Να τα δούμε. Καλά, η αλήθεια είναι δεν με χαλάει να τα χαζέψω. Νεράκι, ισχύει. Ωραία, λοιπόν, ερώτηση. Χαμηλώνω λίγο προς το παρόν. Ερώτηση. Πόσους villains είχαμε στο παιχνίδι? Υπήρχε ο Craven. Ήταν ο Venom, εντάξει, λίγο πιο περίεργο σενάριο. Είχαμε... ναι. Βασικά δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι ότι ο Craven μ' άρεσε αρκετά. Δεν τον... Όχι, καλά ευχαριστήθηκα. Μου πεις πόσες φορές τον παλέψεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιο αρνητικό. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές το gameplay μου σπάγε λίγο τα νεύρα, γιατί κάποιες φορές το tracking του με το πάρει και το dodge δεν γινόταν σωστά, αλλά μόνο αυτό. Κάποιο αρνητικό ψάχνω. Βαθμολογία 8-8,5. Solid όμως. Solid. Στο ένα, ας πούμε, θα βάζα 7. Αυτό είναι upgrade. Είναι κανονικό upgrade. Game of the Year, όχι, δεν είναι. Δεν είναι Game of the Year. Το ένα με έκανε προς το τέλος να βαρεθώ. Όχι την ιστορία, αλλά υπήρχε πολύ επανάληψη στο gameplay, στα και τα ίδια ξανά και τα... Είχε προβληματάκια, δεν σου ήταν κακό παιχνίδι. Δεν ήταν κακό παιχνίδι, αλλά... Μιλάω για το ένα που έβαλε αυτά. Θα έβαζε αυτά. Αυτό είναι upgrade. Είναι big upgrade. Μπορεί να του βάζει και 9. Μπορεί να του βάζει και 9. Γιατί να βαρετήσει εκείνη τη στιγμή. Εξήγησα μόλις. Δεν σε σώζει ένα story μόνο του σε ένα παιχνίδι. Δεν βλέπεις ταινία. Καλός ή κακός. Όταν μιλάμε για παιχνίδι δεν εξαρτάται μόνο από την ιστορία και το τι θα δείξει. Είναι όλο το πακέτο. Αλλιώς άμα ήταν έβλεπα ταινία, αυτό εξηγώ. Άλλο παιχνίδι. Άλλο στυλ gameplay. Άλλο αυτό. Κάνε ωραία δουλειά πάντως. Κάνε πολύ ωραία δουλειά. Προς το παρόν ποια ωραία games έχουν βγει που θα πάρουν μέρος για Game of the Year. Δεν ξέρω επίσημα ποια θα πάρουν μέρος. Πάντως σίγουρα μάλλον θα πάει για Baldur's Gate. Ίσως υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Baldur's Gate και Tears of the Kingdom. Το Alan Wake 2 θέλω να το δω. Λοιπόν, δεν θα μου σπολάρετε τίποτα για Alan Wake 2. Κάποια στιγμή να το δούμε παρέα. Κάποια στιγμή θα παίξω κιόλας Alan Wake 2, οπότε όλα καλά. Θα κρατηθώ να μην δω τίποτα. Οπότε και εσείς μην μου πείτε τίποτα. Για κάτσε να ανεβάσω τώρα τη φωνή. Tears of the Kingdom, όχι, δεν το έχω πάρει.
Νόρμαν. Για να δούμε τι άλλο πείραμα να κάνουμε στο παιδί μας. What do you want? The Spider-Men. You know who they are, don't you? Why? They ruined my son. Good. We all have to experience loss. Even you, Norman. What are you writing? The final chapter. Αυτό μου φάνηκε ότι δεν μιλάει για DLC. Μου φάνηκε ότι μιλάει για τελευταίο τέτοιο κλείσιμο τριλογίας. Οκ. Έχει και άλλη σκηνή. Skip. Το φαντάστηκα. Θέλει όμως. Άντε. Όπα. Η Χέιλι. Haley, hi. Hope you're hungry. Το starving είναι Food's almost έτσι. ready. Okay. Why don't you go show her your essay? You worked so hard on it. Δεν μας έχει πει ποιος είναι ο κομμένος της μάνας, όχι. Some guy in Harlem. Probably seen him volunteering in the city. Helping out his city council mom. And trying to live up to his hero dad. Όχι, όχι, μιλάει για αυτόν. Yeah. Yeah. Το κασκόλι της είναι αυτό, Cute. Άντε, ξημερώσαμε πια, ρε παιδί. Θα μάθουμε τι, ποιος είναι ο Πέτρος. Hi. Miles, Haley, this is Albert. Hi, nice to meet you. Oh, and this is my daughter, Cindy. Τι μου λέει, κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Silk! Okay. You have finished the main story, but both Peter and Miles still available. You can now start the first adventure with ultimate difficulty.
Έχει achievement για το Ultimate Difficulty ή όχι? Looks like Howard could use some help. Δεν έχει. Δεν έχει γενικά achievement για difficulty. Αλήθεια! Λίγο ξενέρωτο αυτό. Θα μου πεις, επειδή σου επιτρέπει να το αλλάξεις όποτε θες το τέτοιο. Welcome back, Dana Club. We did it. We survived the impossible. Drove back a friggin' alien invasion. Πάντως εγώ να σας πω τι κατάλαβα από το cutscene. Εφόσον μας λέει ξεκάθαρα all final chapter, δεν θα είναι DLC. I am so pleased to talk with one of those heroes. Author, journalist, and avid motorcyclist. Please welcome Mary Jane Watson. Ωραία, τότε λοιπόν, εφόσον τώρα μου μένουν να κάνω τα secondary, είναι η φάση που μπορώ να κάνω αυτό. Για να κάνω τα secondary πιο γρήγορα. Υποθέτω. Βασικά μπορώ να τους έχω... Να το έχω στο medium. Για να είναι λίγο πιο safe. MJ it is. So, I ate up your book about some... Μπορώ να αλλάξω τη στολή του Miles για να μην τη βλέπω. Βάλε οτιδήποτε άλλο. Ναι, βάλε τη γάτα, βάλε τη γάτα. Είναι πολύ καλύτερη γάτα. Και πίσω στον Πέτρο. Και το βάλει στον κόλλο του. Break time's over. Η λογική γιατί θα είναι δυστυχώς τελευταίο παιχνίδι του Spider-Man. Μα ναι, αφού λέει ότι είναι και last chapter. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εφόσον είναι έτσι, δεν με ενοχλεί. Δηλαδή έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και προτιμώ να το κλείσουν σωστά και να μην το ξεζουμίσουν. Και φάνηκε ότι το έχουν δουλέψει, το προσπαθήσανε. Ειδικά το δεύτερο είναι υπέροχο. Τώρα έχω να κάνω ώρες secondaries που έχω να κάνω τώρα με χαρά. Συγγνώμη, τα locked τι είναι? Λέει locked. Τι είναι αυτά τα locked? Θα βγούνε άμα κάνω τα υπόλοιπα? Τι υπάρχει που είναι ακόμα locked? Θα μάθω άμα κάνω τα υπόλοιπα side. Οκ, εντάξει, αυτό με νοιάζει εμένα. Μάλιστα. Όταν σκουπίσω. Οκ, τέλεια. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά. Τι τρόφις έχει γίνει, για να χαζέψω. 17 από 42. Άρα παίζει να έχει πάρα πολλά που είναι... όλα το disc, ναι, όλα τα gadget upgrades, όλα τα suits, max level, όλα τα requests, όλα τα NF. 100 enemies με το Spider-Man ability. Πρέπει να το κάνω αυτό κάπως. Hard bop. Τι είναι αυτά? Αυτά πρέπει να είναι κάποιο questάκι, υποθέτω. Side είναι και αυτά. Stealth, με ζορίζει αυτό. Αυτά θα γίνουν τώρα σιγά σιγά. Μην κοιτάς γενικά γιατί έχεις πόλεις. Δεν πολύ διάβαζα, τα πέρναγα. Τα πέρναγα από περιέργεια. Γενικές εντυπώσεις. Τι να πρωτοπώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε για Lies of P. Όχι τώρα. Θα σου πω αντικειμενικά. Θα ήθελα να συνεχίσω το live, αλλά ξυπνάω και αύριο νωρίς, γιατί θα είμαι και αύριο στο Gameathlon. Απλά θα είμαι και λιγότερη ώρα. Αυτό που σας είπα. Το σχόλιο που το έχω πει, το βλέπετε? Που έχω κάνει... το σχόλιο που έχω κάνει πριν.
Λέω για το Gameathlon. Οπότε γενικά, γι' αυτό θα κλείσω νωρίς. Θέλω να καθίσω, να ράξω, να ξεκουραστώ, να μαζέψω λίγο μπαταρίες, γιατί αύριο θα ξυπνήσω πρωί, να ετοιμαστώ. Να πάω Gameathlon και μετά έχω και μεθαύριο Gameathlon. Γενικά έσκασε παραπάνω Gameathlon φέτος. Οπότε, μάλλον, βασικά, τι μάλλον, επόμενο game που συνεχίζουμε σε live, Lies of P. Απλά, προτεραιότητα, την Τρίτη, αυτή, Halloween στριμάκι. Την Τρίτη αυτή Halloween στριμάκι, εντάξει, έχουμε πει ρε παιδί μου ότι γενικά μετά είναι Lies of P, Bloodborne η φάση, αλλά it's okay και να αλλάξει κάτι και να προσθεθεί κάτι άλλο. Αλλά έχουμε τώρα αυτά από τα επόμενα που είναι. Έχουμε Gameathlon αύριο μεθαύριο, όποιος προλαβαίνει, όποια μέρα προλαβαίνει. Έχουμε, πώς το λένε, την Τρίτη το Halloween στριμάκι, οπότε την Τρίτη σας περιμένω από τις 5.30 μέχρι δεν ξέρω πότε. Για το Alan Wake 2 που με ρωτάτε, δεν έχω καθίσει να σκεφτώ τι και πώς και αν θα το δούμε και πότε θα το δούμε, γιατί είναι παιχνίδι το οποίο θες να το ευχαριστηθείς από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα stream, όχι σένα, γενικά στο stream, είτε θα είναι από, πώς το λένε, δεν θυμάμαι πώς θα ήθελα να το πω, τέλος πάντων καταλάβατε τι εννοώ. Απλά δεν είναι παιχνίδι το οποίο θέλω να το δούμε στο Halloween stream, ας πούμε, για λίγο και τέλος, όχι. Δεν πειράζει να το δούμε ολόκληρο και πιο μετά σε μετέπειτα στάδιο. Έχουν πέσει πάρα πολλά παιχνίδια μαζί και δεν πειράζει να το δούμε πιο μετά. Αυτό. Το έχω στο νου πάντως στο Alan Wake του 2. Ό,τι δείτε, άμα δείτε κτλ. Μην μου πείτε μετά κουβέντα. Το game τερματίστηκε το σημερινό, ναι, το είδαμε όλο. Τέλειο. Πιστεύεις ότι η τιμή του είναι καλή για αυτό που προσφέρει για το Spider-Man? Για ποιο? Καλά, μάλλον για το Spider-Man λες, γιατί το Alan Wake δεν έχω. Δεν έχω δει τι γίνεται. Ναι. Πόσο το έχουνε, δεν ξέρω πώς το έχουνε. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Είναι ένα εξαιρετικό πακέτο. Έχουν κάνει τρελό upgrade σε σχέση με το ένα. Δεν το βαρέθηκα καθόλου. Δεν το βαρέθηκα λεπτό. Το γεγονός ότι με το που έκλεισα stream τις προάλλες, την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα κάθισα και ήμουν off camera, μιας και είχα χρόνο και μπορούσα να αράξω, καθόμουν και έκανα τα side quest έτσι. Με χαρά και swing από εδώ και swing από εκεί και wings και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένιωσα ότι ειδικά στα main είχαν στόχο το ποιότητα μεγαλύτερο από ποσότητα σε κάποια κομμάτια και δούλεψε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνανε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε ναι. Στην αρχή σε ξεκινάει πας σε μποσάκι στο Sandman, σε πετάει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Insomniac αγαπάει το Spider-Man, ναι. Και τώρα έχω να κάνω side quest, αλλά εντάξει. Τώρα σας είπα. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω, για να μην κρατήσω πάρα πολύ ώρα. Έχω λόγο, ξαναλέω. Για gameplay για το Little Nightmares 3. Θα κάτσω να το δω off camera. Μπορεί κάποιος να μου στείλει link Discord κάπου οτιδήποτε, θα το κοιτάξω. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω για αυτούς που ήρθαν τώρα τελευταία στιγμή και δεν προλάβανε. Τερματίσαμε Spider-Man. Η φάση εδώ είναι εξής. Ακούστε πρόγραμμα. Επόμενες ημέρες. Για όσους δεν το έχετε ακούσει. Μισό. Να βγάλω τα ακουστικά γιατί ακούω τη μουσική και είμαι σε φάση θέλω να τραγουδήσω. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο Gameathlon. Έχω ανεβάσει σχετικό story. Έχω ανεβάσει σχετική ενημέρωση και στο Instagram. Μπορεί να ανεβάσω κάτι και στο Discord άμα θέλετε. Για safety που λέει ο λόγος. Το είδα το μήνυμα του Σαλαμάνδρα. Θα κάτσω να το δω off camera, το είπα. Οπότε προτεραιότητα τώρα έχει αυτό. Μετά από Δευτέρα. Βασικά Δευτέρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι. Το σίγουρο είναι για Τρίτη Halloween στριμάκι. Μετά θέλω να δω, επειδή τώρα ακόμα δεν είμαστε σε πρόγραμμα, μήπως το επόμενο βίντεο δεν το ανεβάσω Πέμπτη τόσο αργά και το ανεβάσω πιο νωρίς. Επειδή έχει και ανακοίνωση μέσα και θέλω να το δει ο κόσμος λίγο πιο γρήγορα. Θα δούμε, θα το σκεφτώ αυτό. Ίσως θα ανεβάσω λίγο νωρίτερα. Γενικά αυτή είναι η φάση για το πρόγραμμα. Μετά το Halloween στριμάκι, επόμενα στριμάκια Lies of P. Συνεχίζουμε.
Και μετά υπάρχουν στον ορίζοντα και Bloodborne και Alan Wake και άλλα ξεκάρφωτα που μπορούμε να δούμε και παιχνίδια που μπορούμε να δούμε για λίγο. Ghost Runner 2. Βγήκε Ghost Runner 2, παιδιά, μου το έχουν στείλει και αυτό θα το δούμε σε κάποια φάση σίγουρα, έστω και για λίγο, ρε παιδί μου. Μπορεί σε κάποια σαλάτα, μπορεί. Έχουμε πραγματάκια, άπειρα πράγματα, χρόνο να έχουμε, κυριολεκτικά χρόνο. Αυτό. Οπότε θα σας αφήσω. Δεν θα κάτσω να ψάξω αυτή τη στιγμή για ρεντάκι, με συγχωρείτε. Πάω να κλείσω, να ράξω, να ετοιμαστώ, γιατί τώρα με το που κλείσω δεν θα ράξω απευθείας. Θα καθίσω μία ώρα να δω πράγματα και emails που μου έχουν στείλει, μηνύματα κτλ. Για να κανονίσω και να φτιάξω πράγματα για τις επόμενες μέρες. Οπότε θα σας αφήσω. Καλό βραδάκι σε όλους. Όσους σας δω αύριο μεθαύριο, τα λέμε. Αυτό τα λέμε και από κοντά βασικά. Καληνύχτα. Θα ανέβει το stream εννοείται. Σαλάτα χώρο 31. Είπαμε 31. Έχω ανεβάσει ανακοίνωση, έχω ανεβάσει reel. Εντάξει, θα ανεβάσω μάλλον ανακοίνωση και αλλού γιατί δεν έχω προλάβει. 31 έχουμε και σάπια, έχουμε και διαμαντάκια. Και ανοίγω από τις 5.30 το απόγευμα στις 31 επίτηδες, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Οπότε μέχρι να αρχίσουμε, μέχρι να ανοίξουμε, μέχρι να πούμε 2-3 κουβέντες. Καταλάβατε. Αυτά. Λοιπόν, πάω για να τα προλάβω όλα και να ξεκουραστώ κιόλας. Δεν θα τα πούμε ρεγα. Ντρούπι. Λοιπόν, και όποιος θέλει να τσεκάρει το pinned σχόλιο που έχω στο chat για το Gameathlon, αλλιώς στο Instagram και ίσως ανεβάσω κάτι στο Discord, θα δούμε. Αυτά. Λοιπόν, πάω για να τα προλάβω όλα, παιδιά. Σκάνε πράγματα από το πουθενά. Δουλειές με φούντες. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους. Και εγώ σε λατρεύω. Αυτά. Σας αφήνω, παιδάκια. Πάω να τα προλάβω όλα. Τα λέμε. Ενημερώνω γενικά. Έχω θαυμαστικό social, νομίζω είναι ενεργοποιημένο πλέον. Και Instagram ενημερώνω και Discord ενημερώνω. Αυτά είναι τα πιο άμεσα. Από εκεί και πέρα θα ενημερώσω και κανένα post στο YouTube. Θα ενημερώσω με κανένα post. Ίσως και στο Facebook. Τώρα και story κτλ. Ναι. Ξέρετε. Άντε. Μάθετε τα. Μεγάλα παιδιά είστε.